We would also like to extend our gratitude to our governmental partners, the Ministry of Tourism and Creative Economy of Republic Indonesia, Bali Tourism Office, Bali Transportation Office, Bali Manpower and Energy Mineral Resources Office, Indonesian Hotel and Restaurant Association or PHRI Bali, Bali Tourism Board and PT PLN Persero UID Bali. And also a special gratitude for the tremendous support from the Body Shop and also our co-organizer Kembali Becik. And also to our sponsor. Can I have a one big round of applause? My name is Windy, and I'm truly honored to be your host today as we gather to shine a spotlight on the importance of ecotourism program here in Bali. The World Tourism event is a collaboration between Ecotourism Bali and Kembali Becik to advance sustainable tourism in Bali. And also in the face of global climate challenge, these two organizations has come together to ensure an environmentally and economically resilient Bali now and also for the generations to come. Ecotourism Bali does this by providing businesses with a digital sustainable guideline and also a self-assessment certification system for accommodation businesses and also restaurants through Green Credentials page. While Kembali Becik does this by helping conscious tourism business to connect with consumers through Green Pages directory and also encouraging travelers to become more responsible through the Traveler's Pledge. Ladies and gentlemen, without any further ado, please join me in welcoming the driving force behind Ecotourism Bali, the founder and CEO of Ibu Suzy Hutomo, to deliver the opening remarks. Ibu Suzy, the stage is yours. Welcome everybody. Swastiastu. Um, we're happy to be here today, hari ini, because it's the World Tourism Day, something that's very important for all of us. Hi, Michelle. Nice to see you. I think it's appropriate that we're here today also in this wonderful place, Potato Place of Potato Head, which is has a very strong commitment towards sustainability. And today we're here obviously to, from Ecotourism Valley, it's to launch our latest indicators for the F&B business on what every F&B business can do to make themselves more sustainable and therefore gain some green credentials, yeah, which it will be presented later. At the same time, we are so happy to collaborate again with Kembali Becik because we're on the same mission. Kembali Becik has their pledges, a traveler's pledge, and also the pages and so on. And we have developed like a system for that as well. So we know that we are definitely on the same journey. We will be talking about climate resilience for Bali, for the tourism industry, as well as what that means as if how that combines with economic resilience, as we're all in this tourism sector, and obviously we also need economic resilience. So how does climate resilience balance with economic resilience? With having more visitors, what does that mean for our beautiful island? And how can we make sure that we can become sustainable and hand this beautiful island to all the generations to come? So thank you very much for being here, everybody. And I hope you will enjoy the program today. Thank you. Yes. Let us once again express our gratitude to Ibu Suzy for sharing her insightful words with us here today. Now let's move on to the next esteemed guest. Please join me
in welcoming the Executive Director of PHRI Bali, Bapak Ida Bagus Purwasidaman, to share his thoughts with us. To Bapak Ida Bagus Purwasidaman, please take a step here. Good morning, everybody. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Fotografernya kayak perlu cahaya saya, Pak. So today we have the great day for World Tourism Day, and I have to deliver some note from Chairman of PHRI Bali, Perhimpunan Hotel and Restoran Indonesia, Bapak Coace. Also, he's making some note to deliver to you, and maybe we talk with bahasa Indonesia and English, so mix like gado-gado. Gado-gado, we talking gado-gado, that means taste of sustainability, ya, Bu, ya. Okay. Gado-gado from long time ago until now, the taste same. Okay. Bapak Coace as a chairman of PHRI give me some like 10 point to tell about ecotourism. Number one is sustainability of tourism. We're talking about the some conceptual for the sustainability until now not completely linked or not 100% matched within conceptual between application in science. So that's the important thing. We need to work together how to application all the conceptual about sustainability in culture, in nature, also in tourism in Bali. The second one, sustainability atau berkesinambungan, berarti kita bicara tentang perihal kehidupan yang cakupannya sangat luas. So sustainability about the large life, human and then nature and entire the world. And then we talk about that how to maintain, how to nourishing, mempertahankan dengan baik keberlangsungan hidup, ya. Dan ini menjadi sesuatu yang beliau berikan catatan, merawat yang namanya kesinambungan or maintain about the sustainability, that's not easy. So make it through the sustainability, especially if we're talking about tourism and culture in Bali. Lucky in Bali, there is maybe in the world only the one island in the world some years ago, when Bali to make it the culture and life with the religion match, and then we now just enjoy with what we call it the budaya Bali, yeah. Because in Bali there is no what you call it, tidak ada sumber daya alam, so no sourcing about the nature like other island, only has culture. So we need to how maintains what our culture. You are all the tourism practicing. I hope already now about how to make it Bali have the great culture. So sustainability for our next generation we can see through. And then ya, nomor 4 beliau sampaikan Bali terkenal karena budaya. Sudah pasti. Karena Bali a lot of tourists coming here in Bali to look and see to the culture of Bali. And also we have the challenge to tantangan besar bagi Bali dalam menjaga budaya yang sangat bernilai, memiliki nilai jual sehingga pariwisata bisa hadir dan menghidupi masyarakat Bali. Tantangannya adalah sangat berat. Yeah, so like now in Bali, so already running well with the coming tourists every day, maybe about more than 10,000.
but also there is some problem like traffic, like garbage and lots of that. So we need how to make it Bali like our principal tourism long time ago say we need Bali as a tourism quality. So this is the big homework for us to make it tourism with the quality in Bali become true. Baik Bapak Ibu, saya sudah dikasih tanda-tanda sama panitia di sebelah. Ya, artinya saya harus segera mengakhiri. Saya atas nama PHRI menyampaikan permakluman karena Pak Cok tidak bisa hadir. Saya ditugaskan hadir pada pagi hari ini. Namun tidak mengurangi rasa hormat. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi. What an inspiring remarks and also messages. We all would like to thank you once again, Bapak Ida Bagus Purwasidaman, and also please extend our gratitude to Bapak Choaja. And now I would like to invite to the stage the head of tourism department, Bapak Cokorda Bagus Pemayun, to officially open the World Tourism Day 2023 event. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Today, I'm here to represent the governor of Bali as he cannot attend this event because of other agenda that he cannot leave. I hope his absence will not reduce the extent of this event. To make more flexible for me to express my heart, I will deliver the speech in Indonesia. Wajib ini saya pakai bahasa Indonesia dengan membacakan sambutan Bapak Gubernur. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya rahayu-rahayu. Yang saya hormati Ibu Direktur, Ibu Makarim. Apa depannya ya? Anif Makarim. Direktur Ekonomi Kreatif ya Pak sekarang? Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang saya hormati juga Ibu Susi ya. Oh, makasih Bu. Itu Bu Rahmi Fajar hari ini sebagai Chief Official Ecotourism Bali dari PHRI, Pak Gus Purwo yang mewakili. Ada juga nih His Excellency yang mulia dari Konsul Ukraine. Yang mulia itu. Sebagai umat yang beragama, mari kita sama-sama mengaturkan sesanti angayu bahagia ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena hari ini kita diberikan kesehatan tidak kurang apapun juga. Yang kita ikuti hari ini adalah World Tourism Day of Ecotourism Bali tanggal 27 September 2023 hari. Tentu ini mendukung juga mempromosikan pariwisata Bali yang berkelanjutan yang sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Bali namun saat kertilo ke Bali. Hadirin yang saya hormati, kepariwisataan Bali berorientasi pada pariwisata budaya yang berkualitas dan bermartabat, di mana filosofinya ada trita karena bersumber dari nilai budaya, kearifan lokal daripada sakti itu sendiri. Pemerintah baik pusat maupun daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Regulasi dan kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan terkait persyaratan perizinan berusaha dan pertumbuhan, pemenuhan sertifikasi dan standar kegiatan usaha khususnya untuk usaha jasa makanan dan minuman menjadi kewajiban yang harus dimiliki industri dan pelaku usaha. Pariwisata yang ramah lingkungan, memuliakan alam, berpihak pada sumber daya lokal,
dan memberi manfaat pada lingkungan dan masyarakat menjadi komitmen kuat untuk pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, di mana ekoturisme Bali memiliki kapasitas yang dibutuhkan dalam mendorong keberlanjutan lingkungan dan pariwisata Bali. Melalui rangkaian acara World Tourism Day of Ecotourism Bali, menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan pariwisata untuk berkumpul dan berdiskusi. Saya menyambut baik ekoturisme Bali dalam komitmennya mendorong pariwisata berkelanjutan. Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan rekomendasi, inisiatif dan rencana aksi yang akan mendorong peningkatan dan daya saing usaha khususnya bagi usaha makanan dan minuman. Hadirin undangan yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan sebelum saya mengakhiri rapat ini, atas nama pemerintah Provinsi Bali, saya mengapresiasi terselenggaranya acara World Tourism Day Ecotourism Bali. Semoga ide Sang Yang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan tuntunan pada kita semua, sehingga pikiran jernih dan suci datang dari segala penjuru. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Gubernur Bali, San Made Mahendra Jaya. Suksma. Once again, big thank you for Bapak Djokordo Bagus Pemayun to officially open the World Tourism Day 2023. Can I have one more big round of applause, please? And now let's welcome a distinct guest who has been at the forefront of tourism and creative economy efforts here in Indonesia. Please give a warm welcome to the Director of Standardization and Business Certification of Ministry of Tourism and Creative Economy of Republik Indonesia, Ibu Hanifah Makarim. Time is yours. Terima kasih. Saya lightingnya kurang pas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya melanjutkan Pak Cok Bagus dalam bahasa Indonesia. Yang saya hormati, ya, tuan rumah Pak Cokorda Bagus Pemayun, kemudian Bapak Ida Bagus Sidemen dari PHLI, kemudian juga Bu Susi, kemudian Mbak Rahmi, dan semuanya Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Pertama-tama saya mengapresiasi sebenarnya yang akan acara pada hari ini, dan nantinya akan ada launching untuk indikator di bidang F&B. Kami dari pemerintah sangat mendukung sustainable, karena prinsipnya adalah pariwisata itu tidak boleh merusak alam, tidak boleh merusak budaya. Prinsip itu yang memang harus dipegang. Dan untuk menjalankan ini, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian pihak swasta, komunitas, asosiasi, kita semua harus bekerja sama. Kami dari pemerintah mungkin membuat kebijakan-kebijakan. Namun, kalau kemudian kebijakan itu tidak dilaksanakan, percuma. Tidak ada artinya kebijakan yang kita susun. Justru kami menghargai yang dimulai dari pelaku usaha seperti ini. Karena Bapak Ibu semuanya yang pelaku usaha yang lebih tahu, lebih mengalami di keseharian bagaimana kita bisa menjaga Bali dan Indonesia dan lebih luasnya lagi dunia kita ini dari kepunahan baik itu alam maupun semuanya. Jadi saya sangat menghargai. Nanti mungkin kami juga akan bekerja sama lebih lanjut dengan Mbak Rahmi, di mana caranya kita mengadopsi indikator-indikator ini sektor F&B, dan kedepannya mungkin akan kita perluas untuk di hotel, kemudian semua bidang usaha pariwisata, ada 13 bidang usaha bisa kita perluas terkait dengan sustainable.
Itu saja dari saya. Intinya kami sangat mendukung dan siap untuk bekerja sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for the inspiring words to Ibu Hanifah Makarim. We hope that we can then be more active in doing more of sustainability programs. Starts from a small scale, and then we will upgrade it time by time. We are truly fortunate to have such passionate and committed leaders with us today. Please give one big round of applause to everyone that has attended the event. Specifically for this event, Ecotourism Bali is launching sustainable restaurant guidelines and indicators and also digital tools for sustainability commitment journey. By launching these valuable resources, Ecotourism Bali invites you to be a part of the sustainability journey in Bali. Together, we can make a significant impact on Bali's sustainable future. In parallel, Kembali Becik will also launch the results of the survey they conducted in July 2023 on the carbon footprint contribution of the tourism sector in Bali. By sharing these insights, Kembali Becik hopes to spark a discussion among stakeholders from various sectors to take bolder action to reduce emission, so we can support Bali's ambition to achieve net zero emission by 2045. This session will happen later today here in our beautiful venue of Desa Potato Head. And also in this event, we are also excited to announce that Ecotourism Bali and also Kembali Becik will officially sign an MOU which marks a stronger synergy between our organizations as we continue to engage decision makers in the business sector to commit to be more sustainable. Ladies and gentlemen, in gratitude for your involvement, we are excited to offer you an opportunity to undertake the Ecotourism Bali Sustainable Food and Beverage Business Self-Assessment at no cost. This is only for a limited time, so please be active and let's start the first step today. And this initiative aims to promote sustainability within the food and beverage sector, aligning with our collective vision of a greener future. Please contact our team on the front desk for the link of the assessment. And now let's embark on a day of insightful discussion, workshop, and activities dedicated to ecotourism and the preservations of Bali's natural beauty. But before we continue to the interesting discussions, let's enjoy the coffee break available at the station. And for VIP guests, we have prepared a special stations over there. And for all of the ladies and gentlemen, we have prepared a waiting bay at the front on the gallery of Studio Exotica of Desa Potato Head. I'll see you back here in 20 minutes, and don't forget to share today's goodness on your Instagram stories at Ecotourism Bali, at Kembali Becik, at UNWTO, and at Kemenparekraf. Sorry, we only have 10 minutes for the break because there will be more of discussions. So please, we can go ahead and then enjoy coffee breaks, and we will get around back here today. Thank you. Hah? Apanya? Oh iya betul. Saya Aku foto.
Ini aja biar. Ya, yuk. Ya. Ini dulu ya. Sini ya. Bar. 1, 2, 3. Mulai. 1, 2, 3. Mulai 1, 2, 3. Salam. Dream. Oh, bumi. Yang bumi kan. Kita menjaga bumi kan jaga kita. Udah menunjukkan kita, pasti bumi menjaga. 3, 2, 1. Di 3, 2, 1. Ya, oke. Video udah tuh. 3, 2, 1 silakan. Happy World. Udah dimakan. Lo kembali. Mana? Ya kembali. Kembali. Jadi lebih kecil lagi. Saya Ibu. saya ini pasar apa? Ini berapa kali itu yang panen? Sama. Begini. Siapa? Kayak gitu. Ikut. Makan air dengan gempa. Baru kan sih gempa ya? Ya, baik nanti. Agus, pulang. Ayo. Gak apa-apa. Oh iya. Semua. Hybrid. Lagi lah. Iya. Yeah. Banyak ya. Ya.
Aman. Baik. Sama-sama. Oh, enggak. Iya. Boleh. Ini kami Ecotourism Day. I'm just here and you just wanted to give a quick video on this setup. So things. Streaming. Yeah.
Oh, really? Awesome. Whose name is that? Yeah. With a digital sustainable guidelines and a self-assessment verification system, accommodation business, restaurants, through green credentials page. Come on, Chief does this by helping conscious tourism business connect with customers through the Green Face directory and encouraging travelers to be more responsible through the Travelers page. Specifically for this event, Ecotourism Bali is launching sustainable restaurant guidelines and indicators, digital tools for sustainability commitment to by launching this valuable resource, Ecotourism Bali invites you to be a part of the sustainability journey in Bali. In parallel, Kembali Beijing will also launch the results of the survey they conducted in July 2023 on the carbon footprint contribution of the tourism sector in Bali. By sharing these insights, Kembali Beijing hopes to spark a discussion stakeholders from various sectors to take bolder action to reduce emission. So, we can support Bali's ambition to achieve net zero emission by 2025. Session will happen later today here in our beautiful building. In this session, we are also excited to announce Ecotourism Bali and Kembali Beijing will officially sign AOU. This marks a stronger synergy in our organizations as we contribute to engage decision makers in the business sector to contribute sustainable. So what's fun? The Tourism is a collaboration between Ecotourism Bali and Bali to advance sustainable tourism in Bali. In the face of global climate challenge, the two organizations come together to ensure environmentally and economically resilient Bali now for the generations to come. Ecotourism Bali does this
by providing business with a digital sustainable guidelines and a self-assessment verification system for accommodation business and restaurants through Green Credentials page. Kamali Chief does this by helping conscious tourism business connect with consumers through the Green Face directory and encouraging travelers to be more responsible through the Travelers Pledge. Specifically for this plan, Ecotourism Bali is launching sustainable restaurant plans and indicators, digital tools for sustainability commitment journey. By launching this valuable resource, Ecotourism Bali invites you to be a part of the sustainability journey in Bali. In parallel, Kembali Budget will also last the results of the survey they conducted in July 2023 on the carbon footprint contribution of the tourism sector in Bali. By sharing these insights, Kembali Budget hopes to spark a discussion among stakeholders from various sectors to take bolder action to reduce emissions. So, we can support policy mission to achieve net zero emission 2045. Session will happen later today here in our beautiful venue. In this event, we are also excited to announce that Ecotourism Bali, combined between will officially sign MOU, sparks a stronger synergy. Our organizations to be continue to get decision makers in the business sector to come here to sustain together towards points. Enjoy. Ladies and gentlemen, welcome back to the World Tourism Day, Together Towards Bali's Green Future. Okay, I want to check now if everyone remember our tagline from today's event. So if I say World Tourism Day, can I have all of you to answer Together Towards Bali's Green Future? Together Towards Bali's Future. Okay, welcome to World Tourism Day, Together Towards Bali's Green Future. Okay, once again, now I want to have a little bit more of excitement as we all in here are very young. We're in the sustainability department, all of us. I believe you're all creative persons. Can I have one more time with a big smile and also with an excitement? World Tourism Day, Together Towards Bali's Green Future. Okay, one big round of applause. This event serves as a global platform for us to reflect on the vital role tourism plays in the business world. And it is a day when we acknowledge the tremendous impact that tourism has on local economies. But it also to remind us the responsibilities that, of course, come with it. Bali, with its incredible beauty, unique culture, and warm hearted people, is a living testament to both the wonders and challenges for tourism. And today, especially on this session, we will dive into the heart of ecotourism. And on the first discussion, we will be hearing about nourishing sustainability, collaborative solutions from Bali's food beverage industry with our moderator, the co-founder and COO of Ecotourism Bali, Ibu Rahmi Fajar Harini. Ibu Rahmi Fajar Harini, please take a step here, and she will be moderating for the first discussion. And I would like to welcome you to then invite all of our guests to join the discussion. Thank you so much. Thank you, Winnie. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and welcome to the esteemed
attendance Sunday 2020. Sorry, I'm still running, just run from the morning and welcome to the esteemed attendance of World Tourism Day 2023 by Ecotourism and Bali. So today, final discussion. We would like to invite very important panelists. This is actually the heart of this event because we talk about sustainability, we talk about the importance of what can we do for Bali, and it comes to what are available in Bali. Is there any ideas, visions? Is there any execution? And how to acquire it, especially for the F&B businesses or the today we specifically will talk about food and beverages industry. So today, first one is Ibu Hanifah Makai, Director of Standardization and Business Application of Ministry of Tourism and Hanifah. And then I would like to invite Bu Ida Ayu Nyoman Chandrawati, Head of Tourism Industry and Creative Economy at Bali Tourism Office. Bu Ayu, silakan. And our third panelist, pada Bapak Ida Bagus Kurya Siluman, Executive Director of PHM. And then last important, Ibu Susi Utomo, founder and CEO. Ya, Bapak. Hello, terus. Okay. So, thank you, our beloved. As the panel discussion today, we will divide it into three sections. There will be the first question for each panelist, and then we will further go to open question from the audience. And then the third one I will ask the same question for the whole panelists. So we will divide it into three sections. So if any of you would like to ask, that would be on the second section. Okay, for the first session, we'll ask to Ibu Hanifah. As the Director of Standardization and Certification from Kemenpar, Ibu, what are the standardization available in terms of sustainability from the nation capacity, and how is it going? And is there any obstacle to acquire this standardization? You can answer. Thank you. Thank you, Amit. As we are in the government, when the pandemic started, we announced the program, what we call CHSG. It's readiness, health, safety, and environment sustainability. The first reason is because of the pandemic, people are more aware about the health, about the health protocol. Yes, when we start the program, it's include the standard in cleanliness, health, safety, and environmental sustainability. At first, it was like mandatory for all hotel and restaurant
they should have the certification. So people will come to the hotel or restaurant if they have the certificate. But right now, because the pandemic is over, now it's become one problem for us to to encourage the business to have the certification. Just like last year, we have the program, we will facilitate the certification. The we have like 800 800 certification for 800 business, but only about 200 people apply for the program because people think that CHSA is not that important anymore because we know not in the pandemic anymore. So that's why I think we have to encourage business that CHSA is not only about the pandemic, it's not only about the health, but also about the sustainable environment. And then the cleanliness is important because when we go to one hotel or one restaurant, if it is not clean, then go there anymore. We don't want to go there anymore. So I think that's our homework for PHRI to encourage the business in tourism sector to have more about the certification. I think that's for me. Thank you. Thank you, Ibu. And actually, I picked up a point where that is not important anymore. That is the key. How to sustain this standardization because it's not about importance or not. There's a bigger picture. There's something that we serve. The hygiene is a standard. We want to make a standard of sustainability. So maybe that is something for us to discuss on how to make this urgency because the issue is there. If we stop it, then at some point it will cause us like standard will become low, and then it will impact, of course, the economy. People will not use our product or our tourism will not come to our destination. So thank you, Ibu, for the, the explanation. We will further ask Ibu Ida Ayu. Ibu Ida Ayu, halo. Ibu Ida dari Dinas Pariwisata Bali. Bagaimana sih selama ini bila ada standarisasi yang sudah ada pada saat menjelaskannya ke industri pariwisata, apakah ada kendala atas pariwisata untuk melakukan sosialisasi tentang standarisasi atau ada standarisasi baru dari dinas pariwisata? Izin terkait dengan terkait perizinan, terutama tadi yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Direktur terkait dengan perizinan, tentu ada PP 5 tahun 2021, kemudian Permen Parekraf 4 tahun 2021 juga. Nah ini yang sebenarnya kita selalu sounding dan sosialisasikan ke industri-industri pariwisata. Nah tentu karena ini baru tahun 2021 ya Bu Direktur, nah sehingga perlu terus kita komunikasikan lagi terkait dengan perizinan dan standarisasi sertifikasi dengan basis. Memang menjadi berdasarkan apa? Berdasarkan standar. Bukan kami yang mengeluarkan sertifikasinya, tapi lembaga sertifikasi dia akan mengeluarkan. Nah, sertifikat itu berdasarkan standar usaha. Itu dari tempat kami yang menyusun. Jadi ada, kalau istilahnya ini terlalu teknis ya, istilah KBLI. Jadi sesuai dengan bidang usahanya tuh bidang usaha apa sih yang ada di ya, yang masuk di dalam lingkup Kemenparekraf itu kalau saya tidak salah ada sekitar 80-an bidang usaha yang masuk di dalam lingkupnya Kemenparekraf. Tentunya beberapa bidang itu pastinya ada irisan dengan kementerian. Misalnya wisata kelam, itu kita irisannya dengan Kementerian Kelautan. Kalau food and beverage? Kalau food and beverage itu kalau dia sebagai produk, misalnya pesan atau segala itu mungkin dengan perindustrian atau perdagangan.
Tapi kalau dia restoran itu adanya di kami. Di hospitality ya, sebagai service, food service itu adanya di kami. Nah, kemudian ada juga misalnya olahraga, wisata alam, bisa kaitannya dengan Kementerian KLHK dan lain-lain. Nah, berdasarkan standar inilah usaha nanti harus mengikuti standar-standar yang sudah ditentukan, kemudian mendapat sertifikat usaha. Sertifikat usaha ini sebenarnya sifatnya adalah mandatory. Jadi pertama, sebelum mulai melakukan usaha, mereka tentunya mengurus perizinan. Itu melalui aplikasi OSS yang dibawa oleh BKPM atau Kementerian Investasi. Kemudian paling lambat 1 tahun setelah izinnya itu keluar dan mereka beroperasi, mereka sudah harus punya sertifikasi usaha. Ini yang masih banyak belum dipahami oleh pelaku usaha. Tadi saya juga udah sempat ngobrol sama Bapak, di PHRI juga masih banyak ya Pak yang belum mempunyai sertifikat usaha. Kami sudah mendata dan masih akan terus mendata lagi, baru sekitar 2,5%. Masih sangat kecil jumlahnya se-Indonesia untuk semua bidang usaha pariwisata. Jadi bukan hanya hotel dan restoran, tapi ada 13 jenis usaha. Nah itu masih sekitar 2,5%. Ini menjadi PR kita bersama, tentunya Pemda nggak mungkin kerja sendiri, pemerintah pusat tidak mungkin kerja sendiri. Kami butuh juga bantuan dari asosiasi dan dari pelaku usaha yang memang mempunyai concern akan itu untuk supaya makin banyaknya usaha yang memang mempunyai sertifikat. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, sih yang available menuju kemana, how-nya itu bagaimana untuk mencapai standarisasi itu gimana gitu, apa yang sudah available dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Nah, balik ke Ibu Ida, di Provinsi Bali sendiri kan sudah ada peraturan tentang single use plastik ya. Bagaimana implementasinya sampai sekarang dan cita-cita dari provinsi ini untuk karena khusus untuk Bali kan ada peraturan itu. Insight dari Ibu mungkin tentang peraturan tersebut. Iya, tentang peraturan apa sampah plastik berbasis super itu juga ada juga di Pergub ya, Pergub Bali. Nah, terutama untuk implementasinya, nah ini kita di samping memang ada aturan itu, tetapi Bapak Gubernur kemarin juga melakukan apa ikrar bersama dengan hotel dan restoran. Tadi ada 100 hotel dan restoran yang mengikuti ikrar dari Bapak Gubernur. Salah satunya adalah untuk mengimplementasikan nilai-nilai Satkerti, termasuk salah satunya itu. Iya, nama Satkerti dengan sampah berbasis sumber, kemudian penggunaan plastik sekali pakai untuk pencegahannya. Itu juga ada 15 poin di ikrar itu yang kita ikrarkan bersama dengan industri pariwisata, terutama hotel dan restoran. Implementasinya dan langkah pertama apakah sekarang dari semenjak ini sudah turun sampah kita di masih banyak. Iya, sebenarnya PR kita masih banyak ya. Banyak disampaikan 13 usaha sektor wisata ya. Kemudian terkait dengan implementasi, Bapak Gubernur kemarin saat hari ulang tahunnya Provinsi Bali itu juga memberikan penghargaan. Nah, setelah ada ikrar, kemudian kita lakukan evaluasi, ternyata ada 33 hotel yang dari 100 itu kita sudah berikan penghargaan. Iya. Iya, Pengurangan sampah. untuk pengurangan sampah bahkan dengan 13 poin itu. Ada beberapa penggunaan produk lokal, itu juga menjadi bagian-bagian dan Bapak Gubernur sudah menyerahkan anugerah
Satkerti kepada hotel dan restoran di Bali 33. Bisa memotivasi soalnya itu Iya, ya. Untuk itu salah tempat satu. lain untuk melakukan. Iya. Terima kasih Bu Ayu Ya. untuk pemaparannya. Ya, sekarang kita lanjut ke Bapak dari PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Bali. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Sendiri sudah ada standarisasi yang disosialisasi HRI sendiri. Dimulai dengan berapa sih member isinya tentang standarisasi sistem ini? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang paling mudah tadi. Berapa sih member PHRI sekarang? Ya, sekalian saya informasikan kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Dengan data kurang lebih hotel jumlahnya ribuan di Bali. Katakan angkanya 5.000. Itu tidak sampai 250 hotel yang menjadi member kami. Ini pertanyaan besar. Kenapa? Bahkan sering apakah itu dari BI, dari beberapa bank, pemerintah yang minta data ke kami ya. Tidak representasi data. Oke, jadi itu pertama. Tentu ada pertanyaan besar kenapa mereka tidak menjadi anggota. Karena satu, memang mereka tidak wajib menjadi anggota PR. Karena kami asosiasi, makanya saya sebutkan tadi perhimpunan, karena siapa yang mau menghimpun diri, ayo. Yang tidak ya apa-apa. Volunteer ya Pak? Ya, kecuali kemudian disyaratkan oleh regulasi. Hanya pemerintah yang bisa memberikan harus wajib menjadi anggota asosiasi industri pariwisata. Di Bali sudah ada. Jadi Pak Koster tahun 2019 sudah membuat Perda nomor 5 di asosiasi untuk kemudian nanti agar mereka bergabung. Tentu kami berharap juga dari pemerintah agar disosialisasikan dengan baik, karena mereka kalau menjadi anggota asosiasi tentu banyak hal yang mudah mereka dapatkan, termasuk juga kalau ada hal-hal yang diperlukan harus disampaikan kepada pemerintah. Nah, kaitannya dengan bagaimana PHRI sebagai salah satu asosiasi yang umurnya sudah cukup tua, 54 tahun, ingin saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang pariwisata di Bali, itu big umbrella-nya atau payung besarnya itu ada namanya Bali Tourism Board. Jadi kalau bicara pariwisata, pasti kita tidak bisa bicara hotel saja atau restoran saja. Di sana ada kurang lebih 13 asosiasi besar. RI, ada Asita, ada HPI yang jumlahnya 7.000 guide dengan 13 atau beberapa hampir seluruh bahasa di dunia ada. Jadi bahasa Sanskerta. Ya. Kemudian ada transportasinya, ada industri yang bergerak di wisata air dan sebagainya. Jadi banyak asosiasi yang bisa digandeng untuk kemudian kita berbicara terkait dengan bagaimana menjadikan pariwisata itu green, kemudian Bali tetap terjaga ke lingkungan dan sebagainya. Nah, memang kebetulan PHRI menjadi istilahnya sejak awal dari adanya BTB dan sebagainya sebagai pelopor terkait dengan kegiatan-kegiatan di kepariwisataan. Bahkan kami menggandeng ada kurang lebih 22 asosiasi profesi. Ya, jadi kalau pemerintah Provinsi Bali membuat peraturan gubernur nomor 99 terkait dengan pemanfaatan produk lokal, PHRI sebagai asosiasi dengan anggotanya adalah pemilik hotel. Ya, kami bekerja sama dengan asosiasi, ada asosiasi GM, ada asosiasi chef, ada asosiasi finance, ada asosiasi purchasing, yang kemudian agar mereka yang pada prakteknya melakukan secara langsung apa yang bisa dilakukan di lapangan. Katakan purchasing, atau yang paling mudah kemarin terkait dengan minuman arak. Arak sudah mendapatkan perlindungan dan boleh secara legal dijual di hotel. Kami memiliki associate afiliasi member, ada namanya ICA, ada namanya DCC, ada namanya IPEC. IPEC itu Indonesia Food and Beverage Executive Community. Ada bartender, inilah yang kemudian diajak mengimplementasikan seperti apa yang menjadi tujuan pemerintah. Jadi PHRI tidak bisa bekerja sendiri. Ya kalau dilihat sih karena perhimpunan hotel itu adalah publik,
ya tinggal hitung-hitung berapa untuk hotel saya. Bagaimana hotel Turani ada asosiasi GM yang bisa GM, bahkan pemikiran-pemikiran terkait dengan bagaimana Bali itu bisa bertahan seperti selama COVID. Pemikiran-pemikiran ini datang dari asosiasi-asosiasi, membantu pemerintah. Bahkan di awal sebelum ada CHSE certification itu kami sudah menuangkan dalam bentuk apa namanya sertifikasi protokol tatanan baru kalau nggak salah ya Pak namanya seperti itu yang kemudian baru secara nasional ada CHS. Jadi melihat Bali bagaimana menjadi daerah pariwisata, komponen pariwisatanya sadar betul bagaimana harus bisa menyelamatkan Bali. Sebab kalau seandainya Bali ini rusak, ya tentu kita tidak bisa berbuat banyak. Ya, karena gampang sekali buat wisatawan atau turis itu ya saya nggak mau Bali lagi kan nggak bisa kita itu yang kita nggak mau Pak. Iya, jadi kita berharap mereka terus datang ke Bali. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di awal bahwa kami menjadi asosiasi yang jadi jembatan pemerintah termasuk yang disampaikan Ibu Makarim tadi tentang standar usaha. Memang betul dan anggota kami sendiri katakan dari 250 yang resmi ya itu enggak sampai 50%-nya yang sudah memenuhi sertifikasi padahal itu menjadi aturan yang wajib. Nah inilah menjadi PR besar kami Jalan kita disampaikan semua tadi. di sini. Ya, apa namanya untuk kemudian memberikan sosialisasi menyadarkan bagaimana pentingnya standar untuk kemudian menjaga keberlanjutan dari pariwisata. Kalau tidak ada standar, ini tentu akan apa namanya menjadi luar. Salah satu contoh kemarin yang kasus viral itu adalah salah satu properti hotel di Ubud di mana ada 5 korban yang liftnya putus. Ya, yang menjadi apa namanya yang ditanyakan oleh pemerintah menanyakan PHRI gimana nih oleh media apalagi kejar-kejar itulah akibat apa namanya mereka kebetulan belum anggota kami dia tidak mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana sistem lingkungan panganan hotel tentang standar usaha dan sebagainya. Nah pada saat seperti ini kami sebagai asosiasi dituntut untuk memberikan respon karena kebetulan memang banyak sekali juga pertanyaan seolah-olah wisatawan itu berpikir oh sekelas itu ya hotel-hotel yang ada di Ubud mereka kan takut padahal itu hanya kasus aja kan tak banyak bahkan banyak yang jauh lebih bagus dengan proper dengan standar yang diuji dan sebagainya. Jadi apa namanya menjadi tanggung jawab kami sebagai salah satu menjaga bagaimana sustainability pariwisata ini bisa berkesinambungan berjalan dengan baik karena di tempat kami lah pariwisata atau wisatawan itu apa namanya bisa menikmati terkait dengan apakah itu adat budaya lingkungan dan sebagainya. Standar-standar banyak diterapkan termasuk di Bali yang lokal ada namanya Trihita Karana itu bagaimana menjaga antara manusia dengan manusia harmonisasi manusia dengan alam dan juga secara vertikal kepada manusia. Ini bagus sekali bahkan mendapatkan respon yang positif dari apakah itu legend dari luar terkait dengan standar yang diterapkan. Jadi PHRI masih mengalir dari di tempat lain. Dan juga kalau yang dari pusat di tempat Iya, yang wajib kami ikuti yang dari ya, iya, karena itu yang jadi wajib. Tapi menjadi edit video kalau saatnya ada sertifikasi yang seperti lokal juga. Terima kasih Bapak Pak Purwa. Nah sekarang kita masuk ke Ibu Susi. Bu Susi dari ekoturism Bali. Ini Bu bisa share tentang visi dari ekoturism Bali. Dan sisi dengan stakeholder tourism ini kira-kira ekoturism Bali gimana sih? Apa sih fungsinya yang mau diciptakan melalui ekoturism ini? Mungkin bisa Both boleh. Oh yeah, okay. So ecotourism Bali started because yeah, in Indonesia we call it gelisah. So it's a very uncomfortable feeling in the heart about Bali karena I live in Bali dan rasanya kok with all this tourism what's happening is it becoming more sustainable? If it doesn't become sustainable, if we have more and more visitors all the time, we're going to get a lot of environmental problems. And of course, Bali itu identik dengan budaya, dengan Trihita Karana,
but kelihatannya there's still a bridge that needs to be built between sustainability and culture sama the business of tourism, so to speak. So because of this unease, so I approached Rahmi to set up a social enterprise, which is now Tourism Bali. And the purpose is to get everyone on the journey towards sustainability for Bali. That's why we've got Bali in our logo, because we feel that the concept of Trita Kirana dari Bali is something that is also very precious untuk sustainability. So I guess that's where it comes from. So the vision is really to get as many people as possible in a manner that is not too difficult onto the sustainability journey. Yang kedua, it's about educating people. If we have something that is not too difficult, which we can talk about, which we can explain, and we can inspire people with information and awareness, then it's easy for people to get on the sustainability. Why? Because I myself, I'm an environmentalist. I'm also a climate presenter. Many years sort of in the sustainability business, but I understand that it's not an easy thing to understand. Most people will say, before. most people say, oh, it's too difficult, cost too much, or ever gitu. Banyak sekali mindset mengatakan untuk menjadi bisnis yang berkelanjutan itu sangat sulit. So then we decided, why don't we do a set of assessments? So people can volunteer to assess themselves in a very simple manner. So then, yes, start. Ini bisa juga jadi standar karena yang gold bisa lebih sedikit, yang silver bisa lebih mudah, introduction ya. Jadi, so we developed the assessment standards for hotel, and today we're launching the ones for F&B because we feel bahwa sama seperti area bisnis ini motornya adalah nasi dan restoran. So begitu makanya the role of I think our evolving role shows us that first of all having a point of reference is very how to say it. Not only is it useful but it's informative. Dan juga these standards are developed with the help of Copernic, who are a research and a research organization. So we know that they're based on worldwide standards, but they're made in a way that within 30 questions you get an idea of where you are and you learn a lot about the journey to sustainability. So that's our role to become this sort of, if you will, catalyst in this process. Yang kedua adalah untuk menjadi like a hub, I guess. RI, we can involve kementerian, kita bisa, potato head to show us the way. Our role is that we can reach out to many people and therefore drive this journey towards sustainability for Bali and hopefully for Indonesia much better. So that's the long answer. Okay. So people understand more about ecotourism Bali. Very important for us is of course engaging local community. Karena di Bali ini we have many types of communities. We have the expat community, the local community, we have the yang datang dari Jakarta and so on punya community. Banyak sekali komunitas ya Bu ya. Kalau kita di Bali selalu terasa ini komunitas yang mana nih? Ya, jadi kita ingin jadi semacam hub ya. Kita bisa join and terlepas dari sustainability, kita juga ingin encourage towards the direction of preserving nature saja. Ya, biodiversity, conservation, bahkan regeneration. Maka kita juga punya program regeneration ya, kita punya program mangrove, kita punya program juga coral restoration gitu ya. Kita juga bisa membantu kelompok-kelompok lain yang ingin melakukan regenerasi di Bali ini melalui aktivitas itu. Dan kita nantinya sih punya cita-cita ya supaya nanti UMKM ini yang
berkecimpung di produk-produk yang sustainable will have also a chance to showcase themselves on our website. Makanya Anda lihat di galeri kita sering kita sudah mulai mengumpulkan nih siapa aktor-aktornya, who are the actors behind this sustainability supply movement. Where can we find them? Because if hotels and restaurants bilang, okay, I want to be sustainable, that's great. Tapi where do I find the products, right? How do I take care of my waste and so on and so forth. And lastly, of course, it's climate change. Saya sendiri, I am a climate change presenter. I was trained as a part of Al Gore's effort to bring an understanding of climate change, and I was trained in 2009, I think it was. Jadi udah lama saya berkecimpung dalam isu climate change. Bahkan kami tahu dari awal saya udah bilang, yuk kita bicara climate change. Dia bilang, aduh Bu, orang nggak ngerti saat itu ya. 2 tahun yang lalu, nobody's interested right now. Okay, but now the time is right. The time is right. So ini juga yang kita ingin mengadakan lah untuk Bali, bahwa nantinya kita akan lakukan banyak lagi event atau walaupun yang lain di mana kita bisa sama-sama menciptakan suatu vision lah untuk Bali. Gimana sih bagaimana Bali ini in the route towards net zero. In a way we have to mitigate and also prevent climate change. Dan itulah kira-kira the role for the preservation of Bali's natural culture and environment. Thank you, Ibu Susi, and thank you for all the explanation of the questions. Now I would like to proceed to the second session. I would like to open session for question. Yes. See 1 and 2, 3, okay. 4. So we will do 4 questions. Maybe somebody can help with the question. Okay, thank you very much. First of all, I would like to appreciate. Thank you very much. First of all, I would like to appreciate Ecotourism and Kembali for organizing such wonderful event, which also accommodating us as a representative of industries, representative of private sector here. Because of, as we know, it is very different when we are talking sustainability with common people, when we are talking sustainability with the industries, and when we are talking sustainability with such radical activism. Secondly, I would like to express our gratitude for all the panelists for delivering such an insightful explanation, insightful speeches. We would like to introduce us. We are from OXO Group Indonesia. OXO Group Indonesia. We are property development and also management company. Right now, we are managing 25 properties. So our business model is we develop properties, we sell those properties, and we offer the sold properties to be managed by us. We also manage ownership of some properties. And in our business model, we make sustainability as our driving forces. We have such a lot of green initiative. We use renewable energy in some our properties. We have zero waste management initiative. We have another initiative such kind of sustainable amenities and something like that. Even our coffee packaging is disposable packaging. So, and we are right now developing our F&B business. So is there a question? Thank you very much. Saya Indonesia boleh ya? Kait dengan sertifikasi. Official dari Kementerian Ibu, masalahnya adalah kami punya tentang hiu malas, 3 di Pegunungan, ada di Berawa dan juga 3 ada di lokasi lainnya. Menjadi sangat berat bagi kami ketika kami harus mensertifikasi satu properties dengan 1 kali sertifikasi.
Nah, dengan bisnis model yang seperti ini, apakah Ibu bisa memformulasikan sebuah sistem sertifikasi single account, jadi satu perusahaan saja yang disertifikasi? Karena ketika saya sharing dengan teman-teman pengelola dan owner villa-villa townhouse yang ada di beberapa Canggu dan daerah-daerah lain, mereka tidak apply karena masalah tadi Bu, sistem pricingnya yang kami anggap cukup memberatkan bagi kami karena lebih dari hotel skema private kasih. Jadi standarisasi apa bisa di banyak bisa di manage? Single account ya. Saya sih bisa jawab ya, tapi bukan MIPA ya. Pertanyaan kedua, silakan. Saya bicara. Louis. Halo, makasih. Saya Krishna dari Serenity Guest House. Jadi saya mau tanya, sering saya rasa orang tidak mau sertifikasi karena takut gagal. Ya. Jadi mau tanya, apakah ada rencana ke depannya di mana orang bisa ambil semacam ujian, jadi bisa tahu apakah akan gagal atau tidak. Dan kalau gagal, kenapa? Ya. Ini juga terjadi di mana saya pernah melapor ke DLHK karena got saya bau, langsung daripada cuma diurus got yang bau, saya malah diaudit usaha saya. Jadi mungkin dari saya sebagai pengusaha mau tahu secara dasar apa boleh kita berpikir gitu. Jadi daripada sertifikasi langsung atau cari sertifikasi, jadi ada semacam ujian. Ujiannya itu tidak ada semacam efek samping yang tak terduga gitu. Kalau bisa. Makasih. Terima kasih. Oke, pertanyaan ketiga. Pojok. Hello, selamat siang. My name is Andika. I'm from Potato Head. I'm pointing the question for Bapak Purwa, talking in English. As we already know that the single-use plastic is an incredibly difficult issue in our country, Bapak. So we're in the top 3 position in the world producing the single plastic together with China and the US. But I'm talking about the reusable plastic that we use in food and beverage industry. Like I'm working at a beach class right now, so most of the beach class right now use the reusable plastic for the glassware, such as wine glass and cocktail glass, to prevent them to be broken during activity in the beach club because beach clubs are very crowded. So, but the problem with the reusable plastic for the glassware for wine glass and cocktails, like they get yellowing over the time, so they should be replaced with a new one. So we recycle the reusable plastic, and this makes a new concerning among the people, like the fragmentation process of the reusable plastic, increasing the releasing of the microplastic. Like not many people realize about microplastic is very dangerous. It can be, entered through our body. So, what do you think of this? I really want to know about your opinion about this microplastic because it's rarely be talked to among people, like the microplastic. Should we have proper regulations to recycle the reusable plastic? Because not many people realize about this kind of microplastic that can be recycled through the reusable plastic. Thank you. So the question is there any standardization or regulation to manage the microplastic? Yeah, I mean the recycle reusable. Yeah. Questions from the session? Dengaran ya soal ini? Izin yang berdiri juga biar sama dengan yang lain, yang terhormat para narasumber dan juga peserta. Saya Nyoman Astama dalam hal ini mewakili Association of Hospitality Leaders Indonesia, disingkat AHLI. Disampaikan oleh Pak Bagus Purwo bahwa juga terlibat di pengurusan PHRI, saya juga ada di ASITA dan juga di Wakil Ketua 3 GIPI. Mungkin beberapa pertanyaan dan masukan juga. Nah, kalau salah satunya kalau kita lihat
dari panel hari ini sangat tepat. Tidak ada kegiatan dalam menyambut Hari Pariwisata Dunia. 1 tahun yang lalu kita melakukan di Nusa Dua, ya juga World Tourism Day dengan tema Rethinking Tourism. Saya kira ini suatu momentum yang pas. Saya yakin mungkin sharing sedikit. When we talking about rethinking tourism, ada 2 aspek. Yang sana adalah to do better, to do more. Saya kira itu. Jadi fokusnya adalah bagaimana lebih berkualitas dan lebih banyak yang berkualitas itu dilakukan. Terima kasih juga Bu Direktur juga ada. Saya kira ini suatu hal yang bagus karena program tersebut bisa menjadi suatu kewajiban dan keharusan dari semua stakeholder yang ada, khususnya yang terkait dengan food and beverage ataupun hotel dan juga sarana akomodasi, karena kalau kita berikan sebagai suatu volunteer maka tidak akan terjadi. Kemarin saya mengikuti juga terkait dengan usaha dari kita menjadikan sebagai terjadi apa yang kita harapkan, walaupun kita memiliki keinginan yang mulia menjadikan Bali sebagai sustainable tourism, sekarang sudah menjadi juga dari COVID kemarin, begitu ada dana hibah, semua ingin menjadi anggota, seolah-olah menjadi anggota PNI, mendapatkan dana, tapi tidak mau menjadi anggota yang melaksanakan tugas kewajiban. Kalau sudah ada aturan dari dinas ataupun dari bentuk kebijakan pariwisata menjadi asosiasi dan kita mewajibkan, sehingga apa yang menjadi seperti kejadian di Ayu Perak tidak akan terjadi. Ya, mungkin kita melihat 5 nyawa sedikit, tapi itu korban yang luar biasa kalau kita bicara mengenai ya berlangsungan manusia dalam hal ini. Kita hanya berbicara pelaksanaan trigger karena tapi implementasinya tidak terlaksana di sana. Inilah yang saya kira apa yang menjadi tugas tanggung jawab di regulator ini bisa diterapkan. Nah, kalau dari segi Disbarda, saya kira kerjasama ataupun partner resmi dari Disbarda di Bali itu adalah IP atau BDP. Saya kira semua ini masukan, semua kegiatan yang terkait pariwisata di Bali seharusnya melalui BTB tersebut. Nah, dari BTB seperti disampaikan tadi ada 13 anggotanya oleh Bagus Purwo akan menyampaikan ke masing-masing asosiasi di bawah. Nah, saya kira seperti sekarang pas sekali terkait dengan hotel restoran BRI sudah ada di sini. Mungkin itu harus menjadi suatu masukan juga sehingga tidak nanti yang semestinya mendapatkan jalurnya resmi tidak diberikan seperti itu sehingga tumpang tindih seolah-olah itu kegiatan ini yang melakukan itu. Begitu, saya kira itu yang mungkin saya bisa tambahkan. Untuk Bu Susi mungkin saya kira ini bagus sekali Bu acaranya. Mudah-mudahan ke depan bisa berlanjut karena kalau kita bicara sustainable tersebut yang menjadi kunci agar kita pariwisata ini berlanjut. Terima kasih. Mohon maaf. Sih Bapak Ibu, bahwa kan di tourism sendiri kan nggak cuma hotel sama restoran, tapi banyak Bu property management seperti itu. Mereka satuan, villa, bisa satu untuk memudahkan pada solusi. Pertama adalah yang sudah sangat kita pahami, hotel. Kemudian ada apartemen, ada villa, sudah pondok wisata dan lain-lain. Jadi kategori akomodasi itu cukup banyak. Kemudian tadi mengenai sertifikasinya, apakah bisa dari satu kemudian yang lainnya juga mendapat sertifikat. Nah, mungkin bisa ditanyakan ke lembaga sertifikasinya, istilahnya itu multi-site. Ya, jadi itu bisa dikomunikasikan dengan lembaga sertifikasinya. Contohnya begini, untuk sertifikat CHSE sebelumnya itu kan kepada masing-masing entitas bisnisnya. Nah, kemudian kita sekarang kan sedang mengedepankan desa wisata. Kita telah berkoordinasi dengan dan sertifikasi standarisasi nasional BSN yang memang mengeluarkan SNI CHSE. Jadi untuk desa wisata itu dimungkinkan seperti itu. Misalnya begini,
satu desa wisata itu kan dia terdiri dari beberapa jenis usaha pariwisata. Di situ misalnya yang ada hotel jarang sih Bu kalau desa wisata gitu ya. Let's say adanya homestay, pondok, guest house itu. Kemudian dia ada restoran, ada tempat jual cenderung dan destinasinya. Nah, untuk desa wisata itu dimungkinkan kita istilahnya multi site. Jadi ada rumusannya. Misalnya dari pelaku usaha di desa tersebut telah comply terhadap CHSE, maka si desa wisatanya bisa mendapat sertifikat CHSE. Jadi ada rumusannya. Nah, itu mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan lembaga sertifikasinya, dan mungkin kalau misalnya sebelum ikut sertifikasi bagaimana supaya nanti tidak salah. Jadi gini, sertifikasi itu ada dua, yang berikutnya adalah yang sifatnya voluntary. Sertifikat usaha itu adalah sifatnya mandatori untuk yang menengah, rendah sampai dengan resiko tinggi. Itu sifatnya mandatori. Kemudian ada yang bersifat voluntary seperti CHSE tadi, itu sifatnya voluntary. Begitu. Nah, semua standar itu ada di baik di website kami, mungkin juga di OSS maupun di BSN. Bisa lihat di situ masing-masing kriterianya seperti apa. Kedepannya kami akan bikin semacam self assessment dulu. Jadi Bapak bisa melakukan self assessment dulu. Misalnya usaha saya ini dari beberapa kategori ya, misalnya ada tentang sarana, ada tentang pelayanan, ada tentang SDM, sudah memenuhi atau belum. Kalau dari situ bisa dilihat mana nih yang belum memenuhi, bisa ditingkatkan dulu di situ. Baru kemudian ke lembaga sertifikasinya yang dihubungi gitu. Mau kemana? Atau bisa juga Bapak menghubungi saja lembaga sertifikasinya, diskusi dulu dengan mereka. Jangan langsung minta saya langsung disertifikasi down. Karena mereka bisa melakukan pendampingan juga, pembinaan juga. Jadi tahu misalnya, oh kalau untuk sebuah hotel harusnya seperti apa sih? Untuk rumah makan, restoran, itu standarisasinya seperti apa? Nah, itu bisa berdiskusi juga dengan lembaga sertifikasinya. Jadi begitu ujian langsung lulus gitu kan Pak ya? Dan apa? Gak melebar kemana-mana. Tadi contohnya godnya mana nih? Itu mungkin perlu dicoba dikomunikasikan. Terus tadi terkait mikroplastik. Jadi pada dasarnya gini, pemerintah pusat itu kita sangat terbuka dengan berbagai macam kebijakan yang tentunya berubah dari zaman ke zaman, kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Pada saat kami menyusun sebuah standar, itu kebetulan di tempat saya yang menyusun standar-standar itu, hotel harus seperti apa, restoran seperti apa. Kami itu berdiskusi dengan pelaku usaha. Kami berdiskusi misalnya, apakah kalau kami menetapkan seperti ini bisa diterima atau tidak oleh pelaku usaha. Kami tidak bisa juga terlalu kaku kalau kemudian si pelaku usahanya itu menolak, kemudian nanti percuma aturan yang kami buat itu jadi tidak bisa diimplementasikan. Banyak sekarang hal-hal yang memang nantinya akan dilakukan perubahan. Seperti kemarin saya berdiskusi diundang oleh Kemenkes. Jadi Kemenkes itu akan menerapkan kawasan tanpa rokok di destinasi pariwisata. Jadi yang masuk di dalam destinasi pariwisata nantinya akan masuk di dalam kategori kawasan tanpa rokok. Gitu. Nah, itu nantinya akan kami adopt di dalam standar yang kita susun. Kalau itu sudah merupakan kewajiban karena sudah ada undang-undangnya. Undang-undang kesehatan yang baru ditetapkan sudah menyebutkan bahwa kawasan tanpa rokok.
Yang dimaksud misalnya paling gampang itu kan di restoran ya. Kalau sekarang yang saya lihat masih ada misalnya smoking area dan smoking area. Tempat makan yang smoking area. Intinya tidak boleh. Tidak boleh ada tempat makan yang smoking area. Kalau mau merokok di tempat tertentu dan tidak sambil makan di situ. Itu kedepannya akan seperti itu. Hotel juga, Pak. Nantinya tidak boleh kamar yang smoking. Kamarnya juga nggak boleh smoking, Pak. Nanti kedepannya aturannya adalah seperti itu. Nah, kalau itu sudah menjadi wajib, mau nggak mau kan? Kalau saya lihat sepertinya di kita memang harus diwajibkan dulu, baru ngikut. Kenapa orang Indonesia kalau keluar negeri bisa tertib? Karena di sana wajib. Ke Singapura bisa tertib. Karena di sana dikit salah didenda, dikit salah didenda. Sementara di Indonesia tidak seperti itu. Saya datang ke Bali itu kemarin. Makan siang saya makan yang terkenal ayam betutu gitu ya. Ya di meja-meja sebelah saya pada merokok semua. Saya nggak tahu apakah di Pemda Bali sudah ada aturan tidak boleh merokok di restoran. Tapi pada nyatanya sana itu rokok, sebelah sana ngerokok. Hal-hal seperti itu mungkin aturannya sudah ada, tapi penegakannya juga itu sudah dari saya. Kasih. Saya diingatkan tinggal 6 menit. Jadi mungkin yang ada pertanyaan selanjutnya adalah untuk PHRI, proper regulation tadi sudah dijawab ya, atau mungkin dari PH sendiri. Betul, boleh silakan Bapak tentang mikroplastik. Baik, terima kasih. Saya coba memberikan tambahan sedikit dari beberapa penanya, ada yang penanya. Yang pertama terkait dengan bagaimana sebuah manajemen yang mengelola beberapa properti apakah bisa diaudit satu saja untuk semua. Jadi live audit itu di tempat di mana properti itu, Pak. Nah, itu yang tidak bisa istilahnya hanya diaudit yang mewakili gitu nggak bisa. Ya, sama dengan kalau misalkan saya bicara salah satu brand besar gitu, misalkan di Bali ada Marriott, nggak bisa Marriott satu aja. Dimanapun hotelnya, apakah di Seminyak, di Kuta, di Nusa Dua, sepanjang dia grupnya dia itu harus dilakukan inspeksi. Karena yang dilakukan oleh lembaga audit itu adalah mendapatkan bukti nyata di lapangan, termasuk dokumen dan sebagainya. Nah, itu satu. Jadi kebetulan saya juga memimpin sebuah lembaga sertifikasi dan Pak Asnamo senior saya juga adalah auditor, boleh nanti kontak-kontak dengan beliau. Bagaimana sebuah proses sertifikasi? Saya menjawab pertanyaan dari yang kedua. Kalau tadi kan takut Pak mau ikut sertifikasi nanti tiba-tiba tidak lulus. Nah itu karena ketidaktahuan, kemudian tidak dilanjutkan dengan mencari jawaban. Audit itu Pak, sertifikasi itu Pak, itu Bapak diberikan parameter nilainya, Bapak menilai diri sendiri dulu. Kalau Bapak tidak siap, tidak akan diaudit, tidak disidang Pak. Audit ini bukan sidang, ya. Bahkan kalau ada 10 pertanyaan, 10 pertanyaan Bapak penuhi, kemudian lembaga audit itu datang melihat ketidaksesuaian. Bukan mencari-cari kesalahan, enggak. Tidak keluar dari 10 parameter itu. Sehingga Bapak tahu, kalau misalnya ada keluar dari itu, kok saya dinilai hal-hal yang tidak ada di parameter ini. Itu tidak boleh. Kami sangat ketat sekali di lembaga sertifikasi itu karena diaudit oleh KAN dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Sehingga ketakutan itu pasti hilang, Pak. Bahkan tadi Ibu Makarim menyampaikan ada pendampingan betul. Pak, saya katakan misalkan sebuah hotel, Pak. Dia ingin mendapatkan nilai yang bagus dengan nilai tertinggi katakan 1000. Waduh Pak, saya ini setelah saya nilai sendiri, nilai saya 999, gitu ya. Kurang lagi sedikit Pak. Gimana caranya? Itu bisa dilakukan pendampingan. Jadi harapannya bahwa industri itu diaudit memenuhi standar, dan standar itu standar minimum yang dikeluarkan oleh kementerian. Makanya tadi dibilang kalau industrinya tidak sepakat, beliau tidak keluarkan. Jadi ini melihat dari industri yang paling rendah yang bisa memenuhi ketentuan-ketentuan ini. Jadi nggak usah takut Pak, nanti panduannya ada, apa persyaratannya, bahkan kesepakatan kapan saya diaudit itu Bapak yang tentukan. Kami tidak akan datang ke hotel yang atau properti Bapak yang Bapak nggak siap gitu. Ya, itu tidak akan dilakukan seperti itu. Nah kemudian jadi tidak ada rasa takut untuk kemudian gagal dapat, bahkan sudah bisa diukur sejak awal. Kemudian dari
Pak Andika yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hanifah, memang pemerintah ingin kesadaran masyarakat terutama di industri itu mempergunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi apapun itu Pak, karena ini adalah pilihan. Kalau kita mau alam lingkungan kita terpelihara dengan baik, tentu dengan mempergunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Ya konsekuensinya ada harga dan sebagainya, termasuk perilaku. Ini yang kalau dilakukan sudah oleh OTT Wahid ya, OTT Wahid kebetulan anggota kami Pak Pak Andika, nggak usah takut. Nanti boleh tanya lagi lebih detail kepada kami di PHRI. PHRI itu sebagai Indo Asosiasi Bapak, bila perlu berikan tugas Pak. Ya, selama ini banyak yang menjadi member nggak tahu apa ya gunanya menjadi PHRI. Mereka nggak tahu, padahal banyak hal yang bisa dikomunikasikan di sana. Nah, kemudian menyambung juga bagaimana sebuah standar itu, sertifikasi itu agar menjadi wajib. Itu memang gimana ya, kembali kepada kesadaran Ibu ya. Kesadaran para pengusaha, para pelaku, ada yang memang sudah sadar, ada yang belum. Nah, salah satunya kalau di Bali itu ada PHRI, sebagian besar hotel-hotel seperti hotel PKHR ini dan properti yang lainnya, katakan bintang 3, 4, 5 itu, sebagian besar tahu manfaat menjadi asosiasi, kemudian dia berasosiasi. Yang tidak tahu kan itu hotel yang kecil-kecil, yang mungkin punya 5 kamar, 7 dan sebagainya. Yang dia pikir, kakek saya dulu bikin hotel ini tamunya banyak, dilanjutkan bapak saya juga banyak, dan sekarang saya masih itu tamunya, ngapain asosiasi? Itu, tidak ada kesadaran seperti dia merasa bahwa ya dia bisa bergerak. Padahal hal-hal banyak hal yang diperjuangkan oleh PHRI, terutama asosiasi di bawah itu asosiasinya dia ke BTB itu memperjuangkan misalkan turun tarif listrik, penggunaan tarif penurunan pengenaan pajak air bawah tanah dan sebagainya. Mereka menikmati apa yang diperjuangkan oleh asosiasi, tapi disuruh jadi member nggak bisa. Nah inilah tadi saran Pak Nyoman, Bu Dayu, nanti di pemerintah disampaikan itu agar peraturan gubernurnya sudah ada, kalau nanti bisa diperkuat dengan perda juga bagus. Jadi bagaimana kita memiliki data, kemudian terkait dengan aturan-aturan yang harus diterapkan, itu bisa sampai ke seluruh hotel atau akomodasi yang ada di Bali. Saya kira itu yang bisa sampaikan sebagai tambahan. Terima kasih. Sedikit dari Ibu Ayu dan Ibu Suci untuk masukan dari pertanyaan dari Panus dan juga kira-kira apa sih peran dari masing-masing institusi untuk kita bisa berkolaborasi ini. Mungkin saya tadi menyampaikan dari Pak Astama ya. Nah tentu kalau tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Buspurwo, sebenarnya sudah ada Pergub 28 2020 yang mewajibkan usaha-usaha pariwisata ini masuk dalam asosiasi. Nah, itu sudah ada pergubnya. Hanya mungkin ya harus terus disosialisasikan. Ini yang menjadi PR juga kita bersama untuk terus mensosialisasikan itu. Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ani terkait dengan sertifikasi standar, dan sebenarnya itu sudah dipermudah ya melalui OSS. Nah kalau di kami mungkin ada 25 KBRI yang merupakan kewenangannya kami di provinsi, kemudian ada kabupaten juga 20 KBRI, kemudian pusat 8 ya Ibu Ani, 8 KBRI. Nah ini yang sebenarnya juga itu dimudahkan untuk yang risiko rendah, itu sertifikasinya langsung dari OSS ya Ibu ya, langsung diterbitkan OSS. Nah kemudian untuk yang kewenangan kami menengah tinggi, kemudian kewenangannya Ibu Ani di pusat, itu yang tinggi, itu yang memang harus wajib untuk memiliki sertifikasi standar yang diterbitkan oleh LSU. Sementara yang menengah rendah dan menengah rendah itu masih diterbitkan oleh OSS. Itu ya Bu Adi ya. Nah itu. Kemudian terkait tadi yang disampaikan, tentu kami terus berkolaborasi dengan asosiasi, dan ini juga kami akan menindaklanjuti sebenarnya untuk menghimbau terutama kepada
PHRI, Asosiasi Givi. Nah, itu untuk menghimbau anggotanya untuk melakukan eh, sertifikasi dan standarisasi. Ya. Dari Susi, masukan dari ekoturism Bali. Kira-kira apa yang bisa Saya rasa hari ini bagus kan kita sudah bicara sanksi ya. Mungkin nggak ada yang tertarik deh standarisasi gitu. Jadi saya rasa ini penting karena customer kita kan harus di sini kan semua yang punya usaha ya. Ya usaha itu kita tergantung kepada turis. Nah turis ini perlu dia perlu ada logo tapi yang dipercaya ya. Nah itulah yang kita harus perjuangkan karena saya lihat di destinasi lain seperti negara lain yang ke Thailand dan lainnya mereka sudah sangat serius. Saya rasa ini adalah something yang cukup urgent. Pertama, kedua tentang plastik. Menurut saya itu paling demen ngomongin recycle plastik. Saya sama-sama agak gelisah kalau melihat plastik, especially plastic waste ya. Jadi ini juga suatu PR yang besar rasanya ya untuk bagaimana kita bisa kelola sampah, especially sampah plastik. Ya, dan kita tahu kalau sampah plastik itu nggak diapa-apain ya langsung eventually akan jadi mikroplastik dan sudah banyak ini akan masuk ke dalam tubuh manusia sampai ke otak sekarang. Jantung udah ada di otak, di janin itu sudah ditemukan. So, ini case masih ada PR. Kami sangat gembira bahwa semua bisa mengutarakan concernnya. So, let's keep talking. Terima kasih tentu saja kepada semua pihak. So, silakan. Terima kasih, Bu. Berhubung dengan waktunya juga, jadi saya bisa membuat sedikit. Sebenarnya dari masing-masing institusi ini sudah ada meta untuk standarisasi. Dan dengan event seperti ini sebenarnya dari kita adalah memaparkan apa saja yang sudah tersedia. Tapi isunya adalah dari standarisasi yang sudah ada, misalkan dari ribuan, ternyata cuma berapa persen yang berjalan. Itulah challenge-nya karena KPI yang sudah dibuat kebaikan Bali dan untuk kebaikan lingkungan Bali, untuk turis juga gitu karena memang demand-nya sudah ada, turis pengen tahu kemana dia memberikan value ekonomi ini, jadi kita harus menjaga itu. So ya setuju dengan Ibu, let's keep talking, let's keep this topic karena semakin panas kayak dulu COVID kan mandator harus ngelakuin semua standarisasi. This engine on agar kita semua bisa melakukan ke arah dengan caranya masing-masing. Standarisasi ada standarisasi untuk resiko yang besar, resiko yang kecil, ada yang voluntary standardization, ada yang mandatory. Any standardization is good. It's a good guidelines, it's good KPI. You can access it. Let's make Bali green engine on. Thank you so much for your attention, and then maybe terima kasih Ibu untuk Ibu dan Bapak yang paling ganteng di antara para panelis. Terima kasih untuk pemaparannya. Please give. Saya kembalikan ke MC. Once again, thank you so much for Ibu Rahmi as our moderator and also to all of the panelists. I would like to please all of you to stay on the stage or to stay on the chair. What an amazing opportunities for us to hear more and also to be encouraged to be included in all of the associations. Me representing the voice of youth, I'm also finding this as a very good motivation for all of us. And that is very correct that as a business, it's like us as a baby to find our parents, which is the associations, to help us in doing all of the exams and also giving us all of the motivations to finally be a better or a more sustainable business around Bali. Please allow me to extend our warm welcome to the Honorary of Consul of Ukraine, Bapak Inyoman Astama, and also the Food and Green Credential for Tourism by Ecotourism Bali. I would like to please invite
To the stage, the strategy manager of Purpose of Kembali Becik, Ibu Michelle Winowatan. Ibu Michelle, please join us for the launching, and let's watch the launching video. Ecotourism Bali is a social enterprise. We are an entity that's been endorsed by the Bali Tourism Board. Today, Ecotourism Bali, we are launching the sustainability verification standards for the F&B. It's part of the tourism industry in Bali and in India. Well, this verification system starts with a self-assessment and it's followed up by sort of verification audit. And of course, once you've taken the verification and we've audited you, it's then an easy way for customers and guests to see that and to understand that your business has achieved a certain degree in your journey of sustainability and that you have a green credential and that you, as part of the tourism industry, know that we must make Bali a sustainable destination, which means that we will have a lot more business in the years to come. Why do we care about sustainability in the tourism industry? Well, the idea is to understand that the tourism industry can exist harmoniously with our environment. If you take on our verification and self-assessment, it is something that is in line with the mission of the Bali Tourism Board, and it aligns with the government's roadmap set by the province and the Minister of Tourism for Indonesia. And we can collaborate together, every one of us in the industry, to make Bali a sustainable destination. So everyone, join our assessment and verification system and get your green credentials. Once again, one big round of applause to the launching of Green Credential for Tourism by Ecotourism Bali. I would like to invite Ibu Susi Utomo as the founder and CEO of Ecotourism Bali to give a token of appreciation to all of our panelists from the first discussion, continued with the picture sessions together. And we would like to express our special gratitude for the tremendous support from the Body Shop and also our co-organizer, Kembali Becik. Also, our governmental partners, Ministry of Tourism and Creative Economy of Republic Indonesia, Bali Tourism Office, Bali Transportation Office, Bali Manpower and Energy Mineral Resources Office, Indonesian Hotel and Restaurant Association or PHRI, Bali Tourism Board, PT PLN Persero UID Bali. Also our sponsors and media partners, Sensasha Botanicals, Green Rebel, Bali Sustainable Seafood, Hatton Wines, Catalyze Exquisite Media, Hard Rock FM, PT Suparma Tbk. Okay, 1, 2, 3. Please stay. Okay, 1, 2, 3. Maybe one time with World Tourism Day. 1, 2, 3. Happy World Tourism Day. 1, 2, 3.
Happy World Day! One big round of applause for all of our panelists and also our moderator. But remember, today is not only about listening and also learning, but it's also about taking actions. Each one of us has a role to play in promoting ecotourism and preserving the beauty of Bali, whether it's choosing eco-friendly accommodations, supporting local artisans, participating in community-based conservation project, and also our individual actions can make a world a better place. Okay, to make things more exciting, we would like all of you to share your sustainability stories, whether a tagline or an ideas or even a sustainable pledge on your Instagram stories. And please tag us at Ecotourism Bali, at kembali.becik, at UNWTO, and at Kemenparekraf. And then later on, by the end of this session or by the after the lunch session, we will pick the best 5 posts and there will be interesting gifts from us. Later on the second discussion, we will also have a lunch break from 12:13 to 1:30 p.m. Then we will continue with the final discussion. So for those who haven't registered for lunch, please come to the front desk at the front. And also please keep the stickers as we will use it to exchange it to the lunch meal later. Ladies and gentlemen, as we embark on this journey of exploration and also inspirations today, let's continue to the next discussion session. Are we ready? Let's begin in the sustainable food and beverage guidelines of ecotourism Bali by watching this video. Do we have the video of food and beverage guidelines? These contents working to find creative solutions to social and environmental challenges. We are working with ecotourism Bali to develop sustainable programs specifically designed for economic success in Bali. Our services are created to help businesses in measuring their sustainability and guide them to improve their sustainable tourism practices. Tools and guidelines for and energy conservation, pollution and waste reduction, eco-friendly alternative, and measuring social benefits for community. Research, we drew our references from people and sustainability standards as Green Restaurant Association, tested them with F&B businesses to ensure their function. We celebrate the efforts of businesses to become more sustainable and provide recognition in the gold, silver, and bronze band. Join our mission for sustainable tourism in Bali. Shape share together. Wow, what a great introduction video. And I'm sure that now everyone would love to know more. Can we have one big round of applause? So, without any further ado, please welcome to the stage our moderator, the analyst of Last Mile Consulting at Copenhagen, Ibu Jen Sonia Pantulangi. Perhaps I will give a little bit of introductions. Ibu Jen supports the Ecotourism Bali in creating guidelines and self-assessment tools tailored for accommodation F&B businesses Bali. Her qualifications include a master's degree of urban planning from the University of Melbourne and a bachelor degree in architecture from Samratulangi University. Okay, without any further ado, Ibu, the time is yours. Thank you. Hello, everyone. I'm Jane from Copenhagen. And today
we're going to deep dive into our self-assessment tool. And I'm thrilled to be your moderator for the second session of this remarkable event today. And in this session, we have three sub-sessions. So the station Oscar will be the interactive talk show with our three panelists. And the last one will be the Q&A session. And before we jump into the first session, please join me in welcoming our distinguished speaker and panelists. So first up, we have Oscar Casaldere. Please come to the front. So Oscar Casaldere is our managing director at Last Mile Consulting in Copernic. And next up, we have the three panelists, and the first one is, yeah. So the first one is Lawrence van der Heyden. So please come to the front, Lawrence. Thank you very much. So Lawrence is Food and Beverage Director of Sea Salt Alila Seminyak. And also have here with us, next one is Bu Anet Manuputi. Okay, Bu Anet, please join us. The front. Bu Anet Manuputi is the representative of Food Research and Development from Over the Moon Cafe Sanur. And last but not least, we have Pak Adi Septiawan. Pak Adi Septiawan is PR and Marketing Manager at Mana Kitchen Ubud. Please give a round of big applause to our panelists and speakers. And so let's proceed to our first session. Is the presentation from Oscar. So Oscar will share about our sustainability assessment and guidelines, and he'll also be explaining to us about how we tailored self-assessment tool so that we have the full version of the guidelines specifically for F&B businesses. So Oscar, first. For the introduction, selamat pagi, selamat siang sudah, Bapak dan Ibu dan yang kami hormati. And a special thanks to Michelle from Bali Becik and Ibu Ami and Ibu Susu from Ecotourism Bali for inviting us today to this event. I just realized that we are close to lunchtime, so I will try to speed up a little bit as the audience might be a bit hungry. I see already some coffee breaks happening. So let's start with slide. We can see a little bit the agenda for today will be a bit of an introduction about Copernic, and then explain the project overview, and go a bit deeper on the sustainability components and the detailed guidelines that we have created. So first, to talk a little bit about us, Copernic is an R&D lab for social and environmental issues. We are based in Bali. This is our team in our head office in Ubud. And we have also project offices in Bojonegoro, in Java, and in Papua. And we're basically aiming to find solutions for challenges faced by underserved communities all around Indonesia, but also in other emerging economies. And to do so, on the next slide, we have three main pillars of activities. First, we try to identify unmet needs for the challenges for those communities that we aim to support, and to generate ideas that could potentially solve those problems. The second pillar is more about the testing of those potential solutions through lean experimentation and through the design and implementation of pilot programs. And on the third pillar, we try to promote the replication of the most impactful, most effective solutions to amplify their impact. Just briefly, two more slides about that. So the first one is platform that we have launched recently, focus on the challenges. So if you Google VR4SDGs.org, you will be able to find a public compilation of virtual reality 360 videos
so that we can understand the challenges in a more immersive way, and we can, together with our partners, come up with better solutions. And on the next slide, we have another platform, the Solutions Catalog, where we have compiled a series of lean experiments that we have conducted in the last few years. We have around 10 so now in many different sectors, from agriculture and fisheries to water and sanitation, energy, microentrepreneurship, and education. And basically, we provide data on what works and what doesn't, so those solutions that are more effective can be replicated. So this is a bit about us. Let's continue with the this project. So on the next slide, we can see, yes, perfect. A bit of the background of this project. So the main aim is to support F&B businesses, cafes in particular, on their journey how to become more sustainable, and particularly tailored to those businesses in Bali. And we have three main pillars for this particular engagement. The first one is based on education. So we are trying to answer the question that Susi mentioned at the beginning, when some restaurants and cafes, they approach ecotourism Bali with an intention of becoming more sustainable. And the main question is, okay, what can we do exactly? What are the practical steps that we can take? So we're trying to provide information about those practical steps that can be taken. And the second is about improvement. So with these guidelines, we aim to give a point to those businesses where they can see where they are in that journey to sustainability. So this is not expected to be an end goal, but in a way that they can see where they are and what are the next steps that they can take towards that journey. So continuous improvement, basically. And the third pillar is about recognition. We know that this is a huge effort, particularly for small businesses, but for business in Bali. So those great efforts, I believe that should be recognized and celebrated. So this one we can see an overview of the main outputs of this project. On the first side, we have the components and criteria. So we have selected components with criteria or questions that are aiming to guide this journey towards sustainability in a way that is simple enough for businesses to implement and practice. And so we go a lot more in detail through those components and criteria. And on the left side of the screen, we can see two more outputs, which are the detailed guidelines and the self-assessment tool. So for those indicators or criteria, we want to provide detailed explanations for each of them and a scoring system giving different weight to each of them based on their importance, and also having a self-assessment tool. So any business can go online in the ecotourism website and understand, go through all the questions and understand where they are and where they could be in terms of their journey to sustainability. On the next slide, we see a bit more details on the components and criteria. So the process and how we have created this is basically through these three main steps. So first, we have identify widely implemented and very internationally available or credible sources for the practices that can be taken. And on the second one, we have discussed, showcase those wide set of components to several businesses, restaurants and cafes in Bali to understand their feedback and which ones could be particularly suited for the Bali environment. And the final step on this item is to select those that are more relevant to the environment in Bali based on their importance, and also taking into account the feasibility, right? If something is not possible at all to be implemented in Bali, that is being taken out. And so we stay with the 30 more relevant to the Bali environment.
And on the next one, we have the guidelines and tools. Again, what's the process? So we have three main steps. First one is to create those clear questions, indicators, more importantly, examples. So on that questionnaire, the restaurants and cafes can see what we're talking about and what are the practical examples that can be or actions that can be taken. We have tested those prototypes again with real businesses, operating businesses in Bali, and tool and web-based tool have been created and it's already available in the ecotourism website. Right, so let's go to the next slide. We'll go a bit deeper on the components. So basically, we're talking four main components, and that includes from water, waste. We have also sustainable furnishing, sustainable food, plant-based options, disposables, chemical pollution reduction, and apart from these 7 environmental sustainable components, we have also one socially sustainable component, which is the component H, that is taking into account what are the social benefits for the local communities that could be part of this guideline as well. So let's go a bit deeper into each one of those components. I will probably just mention the main questions that are inside each of those 8 components, so the total 30 questions. And of course, in the website, we can see a very detailed description and example of each of these. So in the water conservation, we basically include education about water conservation, what are the water-saving equipment that we incorporate, equipment, and even greywater management solutions. On the next one, component, we're talking about waste, basically. So waste is about the daily operations of single-use plastic, the system for food waste in particular, and even a small component of its operational waste. On the next one is some furnishing. So there's one criteria here to the sustainable furniture options. Component D is focused on food, both sides of the type of food, if it's environmentally sustainable or not, and also if it's locally produced or based on locally produced ingredients as well. The next component is about energy. This is a very important one as well. And we have 7 questions related to this component. And we start with HVAC systems and heating, but it includes also energy-saving electronic appliances or lighting, even energy-saving cooling equipment, combined with the maintenance of that equipment as well. Cooking and even renewable energy is one component under energy conservation, and is one of the components that might be a bit hard to implement, particularly for restaurants if they don't have control over the whole building construction process, for example. But is kind of a bonus point where if you go the extra mile and you have the effort to implement renewable energy in your premises, you will get a lot of points there towards the final scores. Next one, component F, is mostly about disposables and reusables. It could be both for dining operations and for takeaway component. And component G is about chemical pollution reduction. It could be a fuel for transportation related to the business, cleaning products and chemical pest control issues, toxic substances, and even landscaping substances or pollution that could be minimized. And finally, some social benefits. 3 aspects here, 3 questions. One is about local products that could directly impact the communities, supports and services. So some businesses are having specific initiatives on that. And as we mentioned earlier this morning,
the local culture, the interaction with that is also a very important aspect of the social sustainability. So yes, so now let's go about the lines a bit more. Yes, samples, and in each one of those questions, we have provided guidance, policies that are business or concrete practical actions and practice can be incorporated in your plan for tomorrow. Apart from the questions on the slide, we can see performance indicators. So for each of the questions, you will have multiple choice where you choose only one of those options, or a checklist where you can choose options that are already applying in your premises. And on the next one, we can see a little bit of the scoring system that we have implemented. So either multiple choice or checklist. Basically, depending on the options you're marking in that questionnaire, you will get a scoring, and that is based on difficulty level implement those options. So some actions that could take a higher impact, difficult to implement, will get a higher weight on the total scoring. And some more simple ones will still get some points there, are a bit less. And the total scoring system. The total scoring system is based on all 8 components. As you see, it's water conservation, waste, and energy, with a total of, in this case, more than 300 points that will give an assignment and recognition in with a badge at the end of the self-assessment, where you can see where you are, and if you're already at bronze, silver, or gold level in your current initiatives. All right, let's continue. So a bit more on the detailed guidelines. So for each question, we also have incorporated clear definitions to be sure that we understand what's important to take into consideration with explanations, and those are more importantly explanations and examples, and those examples are readily available in Bali. So everything in these guidelines is being taken to actions that can be today businesses in Bali on their journey towards sustainability. All right, so a bit more on the self-assessment. So these guidelines are already the website, the ecotourism website, and this is something that similar to what you will see on that website. Basically, on the questionnaire, you will have for each of the step indicators, the criteria, and the performance indicators. And on the next slide, we can see how we'll be able to see those definitions and examples. So basically, for each question, once you go through the system, you can click selected words. There you will see the detailed definitions and the clear examples that will open as a guide. Few additional a few additional features that to make it easier for the users to go through the system, so have been incorporated. So you can save your analysis or self-assessment at any time and go to see the full picture. And I think that's pretty much right. And then we have once you have completed this, you have the self-assessment scoring that will show the total points that you get based on that, and the badge that you will be able to see with the detailed explanation on each scoring that you can share. Recognition. And the next steps. And the next steps will be the verification opportunity that, as Guami and Lucius explained, will be available soon as well, in a way that is not only self-assessed, but it could be also verified by external auditors from ecotourism. So I think that's pretty much all. So thank you very much. If you have any questions.
Thank you very much, Oscar, for sharing the process on how we tailor the self-assessment or sustainability guidelines. So I bet all of you have many questions, but before we discuss further, let's discuss with our three panelists, our distinguished panelists, because we would like to know how F&B businesses in Bali implement their sustainability practices in their operations. So yeah, let's proceed to the discussion. As I mentioned earlier, we have three representatives of three incredible restaurants in Bali. We have Mana Kitchen Ubud, Sea Salt Seminyak, and also we have Over the Moon Cafe from Sanur. Yep, we start with one question for the three of you. So, can you share some examples of sustainability practices that have been successfully implemented in your operations or your community? Maybe we can start with Annette. Hello, everyone. Thank you. The samples that we have in practices is mainly and most common um, sectors in F&B industries is, of course, is that's the first practices that we do, the ways that we created to partnering with some organization, eco-friendly organizations, such as mainly we have three main partners for the food waste. It's for the oil, cooking oil waste, and for with the urban compost with for the food waste. And we also partnered with the nearest Banja for our dry waste, so they can use the dry waste for their activities in Banjar. Therefore, that we also contribute with the nearest community. And of course, our next practice is electricity. We installed the solar panel last year, which contributes to 20% of our electricity usage. Packaging, we use the eco-friendly packaging, take waste, especially, and we use the fabrics, napkins. What else? We also do the staff trainings about sustainability. That we have these internal taglines. We choose the green choices as possible because anything that our we have to make the understanding for our internal staffs about sustainability, about environmental thing that we should do in the cafe. So that's most of our practices. We have more than that, especially waters that, but also we meet another challenges in that. Thank you, Bernard. So obviously would like to hear more, but let's move on to Lawrence. So Lawrence, could you share your initiatives from Salsominia? Okay, good afternoon, everybody. So I'm here representing Sea Salt. So Sea Salt is just next door here at Alila Seminyak. So it's been there for almost 8 to 9 years. We don't only focus today on Sea Salt, but also Alila in general. So Alila's brand was kind of focused towards sustainability practices. So it's a 360-degree view, let's say. So in terms of the building itself, a lot of the building was built on sustainable practices. So using things that are from Bali. So if you look at some of the wood components around Avila, this is actually driftwood that came from the beaches. And then also what we do for the water implementation. So all the water that comes obviously through the sky and then goes into our gardens, we try to use that as much as possible to do our gardening. So this kind of has a 360-degree view. So we use the water that comes from the waste and we recycle this and then we use it in our gardens. We try to use the hydroponic gardens, which then our Chef Hero, who's here today, and also Chef Stefan, who actually started this whole project. We use those plants to use in our restaurant in Sea Salt.
So that's kind of where we go in terms of food. Sea Salt is quite a busy restaurant. So we do 300 covers for breakfast, then we do lunch, then we do dinner, and it's 7 days a week. So for us, especially Chef Hero and myself, education is a big thing. I'm quite new in Bali. It's only been about 9 months, but I have seen a lot of waste around Bali, especially in terms of single-use plastic. So educating the guests that come through our doors and also the team members that come through our doors is a big thing. So we have a lot of junior associates that maybe have lived in other parts of Indonesia. They're not very familiar on food waste management practices. So teaching them those components is quite important to us. And then the guests that dine with us, to educate them on what we do and then share that message across and try to avoid greenwashing. So yeah, we do work for Alila, which is part of a big international hotel company. And I've worked for many big companies like that before. And big companies will always do initiatives because they have to from a marketing, branding perspective. But we're trying to do something that actually brings value to the local community. And so that's a lot of the practices in sea salt that we focus towards that. So there's a lot more that we do. So like one community project that we just started 3 months ago is with SOS, which is Scholars of Sustenance. So they basically collect excess food that you have, so from your buffets or from your meal periods. They will come and pick it up on a daily basis, and then they will use that for their orphanages in Sanur. And then anything that they cannot use, then they will use for their gardens in Ubud. And they will do gardening with decomposting, then use those vegetables and then feed more people. So it's kind of like a full circle practice. So working with those kind of communities and organizations is what we prefer to do, rather than just ticking a box and saying, okay, we've done something green and this is the way forward. So that's a little bit of a snapshot from Sea Salt and Alila. Thank you. Thank you, Lawrence. So far from Over the Moon and Sea Salt Sominya, we got some keywords like collaboration with external organizations and also the local. But for that, let's move to Mana Kitchen Award, Padi Setiawan. So yeah, we are from the mountain. So it's a bit different. Yeah, basically we do all the things that Alila and Over the has in practices, but we are focused more on the local solutions. Of course, we're collecting water, but it's not only for the gardening, collecting water from the sky for people who are coming for the restaurants for our drinks, for example. So all juice, coffee, any beverage that you consume, that you buy in Mana is actually coming from the sky. Of course, we filter it. We're not going to let you, drink all the waters in raw condition. It's not really safe, but yeah. And we only focus on the local solutions. We believe that to be more sustainable is to be more locals. So all the ingredients that we use in Mana is actually coming within this island. So from the chickens, we're not serving beef for any certain reasons. We're serving porks, but most of our menu are vegetarians and vegan menu, and it's all coming within the island. We just currently, or we just successfully increasing the productivity of our own gardens. Before it was like 1% or 2%, but now it's coming for like 10% to 15% per month. Ingredients coming from our own gardens. And of course, we do a lot of composting. We decompose the food scraps or any food that coming from the restaurant activity. We do also a full circular silks we need to buy from the PLN. That's kind of like the things that we always believe in, Mana. Like the more locals you are, more sustainable you are. Thank you. Thank you so much, Pak Adi. So yeah, let's move on to the next question, and this question is specifically for Bu Anet. So I'm sure you already shared to us that you have done such amazing initiatives, so collaborate with local communities, and all of us here pretty much sure that those are not easy to be implemented. Those are challenging and cannot be done. So could you share to us what are the main challenges that you encounter during the implementation period, and how have you overcome that challenges? Oh, well, we have this in our daily operational challenges.
It's mainly we have in three sectors, in electricity and in water and from our suppliers. Uh, we are actually 100% have our suppliers from Bali. That's makes us have very less carbon footprints, and we are also supporting the circular economy Bali. And but we have these challenges that we only have 30% of our suppliers already sustainable, and we are so keen to educate the rest of 70% to be more sustainable, not only to us, because we requested, can you not to uh, deliver our price, our order with your packaging, and you just send us the thing and we pick up from your deliver packaging. And they already have fulfilled our request, but we don't know, are they fulfilling that to other clients of them? That's our questions. We are. I just spoke to one of the ATV's staff that why don't you do the assessment to our suppliers? Why don't you ask your members? How about your suppliers? Can we assess them? That's just my view. And the electricity is because of the nature of our business is the convenience of our customers, because we have to turn on our air conditioners, the lightings, of course, but that's also our practices of sustainability. We have these lighting systems. We use the dimmers, we have timers. So, and also we have all the air conditioners with inverters. So then when our customers know certain hours, we reduce our lightings, and we also reduce our air conditioners, so it could lower our electricity. The main challenges are water, because we intact with the importance of hygiene, because we always use to, of course, the washing and the gardening. We haven't yet do the rainwater filter, but maybe next time, maybe it's just our plan. Um, that's three main challenges of us. Thank you so much, Bernard, for sharing. And let's move on to the next question for Paddy. So, Paddy, yeah, in developing self-assessment tools, we reached out to F&B business in Bali, and Paddy happened to be one of the respondents at that time when we conducted testing. So, we would like to know, in your opinion, how our self-assessment tool would benefit Mana Kitchen and also the other F&B business in Bali in improving the sustainability practices? Maybe some positive outcomes by filling in the self-assessment tool. I think when I filling up the questions, there are kind of like also a session of discussions, if I'm not mistaken. If I can remember that there are many questions, kind of like follow-up questions that came in at that time, like will it be more sustainable for a restaurant to not offering like let's say wooden utensils for the customers who want you to take away, or would it be more sustainable for them to offer or not to offer? That's kind of like questions that we also want people to understand and think about. Like, when you offer, it's kind of like an extra services, which is good. But at the same time, you need to also think that it's kind of like an extra consumption, and then you don't know where that wooden utensil will end up. And then how do they proceed these ways actually? Or yeah, that's kind of questions actually. That's kind of like self-reflection to us.
like, oh yeah, this question is actually kind of like a self-reflections and learning opportunity also for not only us as a respondent, but also for, let's say, Kembali Becik or Ecotourism Bali, of course, to, improve the quality and standard of this, sustainable verification. And that is the most important things actually, because when we talk about sustainability, it's a very broad topics, and then each of us, I believe that each of us have different perspective of, sustainability. Like some of you may believe that using plastic is not necessary, but some of you believe that, oh, recycling is the best solution to tackle plastic problems. But yeah, that's actually, it doesn't matter actually, but the way, the most important thing is how do we, react in a certain conditions, and how do we finding the solutions out of this problem, and keep on learning. Yeah, that's kind of like the best takeaway. Yeah. Thank you, Pak Adi. So it's about self-reflection. So much for sharing. And so we will ask a question to Lawrence. So Lawrence, you already shared to us at the beginning about your initiatives with Lila and Sesans Minyak, and we're sure that many of our like to improve their sustainability practices because they get inspired by all of, especially from you. And now we would like to hear what advices or takeaways would you like to confer or inspire other businesses to enhance their sustainability practices. Thank you. I think source is quite important. So for sea salt in particular, yeah, we are predominantly a seafood restaurant, but it made it a goal from the beginning that we do only source primarily products from Indonesia in Indonesian waters. We don't support overfishing or practices like that. So products like lobster or crab, we don't actually feature on the menu at all because those are not items that are from the waters of Indonesia and are not sustainably farmed, right? So we try to stay away from those kind of products. So when you look at the menu, we are an international hotel brand and we do have international clientele that might want, I don't know, grapes from Spain or products like that. Try to stay away from items like that as much as possible. Like we mentioned before, try to source everything from your local community as much as you can, right? There will always be a guest that wants something, but you have to be a little bit stern in what you do. So yeah, like I mentioned, Chef Heru, the way that he sources and works with suppliers is try to be as sustainable as possible. And if you can grow yourself with a kind of upcycling and recycling process, then do it as well. And the second thing, which is the biggest challenge for us and something that I try to work very closely on, is waste management in Bali. So this is the biggest issue. So Alila is a small property and we do segregation and recycling and all of it, right? But then if you follow the route, it does all end up in one landfill. So we need to work together with other hotel properties, other F&B businesses, and see how we can upcycle as much as possible the plastic waste and the other things that cannot be naturally kind of recycled. So yeah, we work closely with Potato Head, even with W or the nearby properties. So if you're in Ubud, the same case, or in Sanur, in the same case. So that's the biggest takeaway, I would say. Try to be stern on sustainable practices and foster local communities as much as you can, and work within Bali and with Balinese culture. I think that's straight answer. Thank you so much, Lawrence, for sharing your advice and takeaways. So, sum up our brief discussion. So we got few lesson learned. First one is collaboration. Like three panelists said that we should collaborate with external organization, in local community, the Banja nearby, Scholar of Sustenance, and other locally operated organizations. So collaboration is key. And the second one, we should be more locals in a way that we source our anything that can support the operations from the local beggar, or maybe the local sourcing. Are we on the right path or not? That's something that they already shared, and it's the reference for all of us. So going back to Oscar. So last question from us to you, Oscar. Before we see the video of
could you share the benefit of self-assessment tool and how we could best utilize the tool? Thank you, Jean. So I guess my answer is aligned with Ali's reflection on the benefits of this self-assessment tool and guideline. So to me, the fact that a business is already using this tool, it shows their commitment to sustainability and to improve in that pathway towards sustainability and the willingness to take actions on both socially and environmentally friendly activities and initiatives that they can take to benefit not only the local communities but also the local environment in Bali. So to me, the main benefits and the best way to use this tool it will be on that self-reflection to really identify where you are and evaluate the initiatives that you have already taken or taking and see and hopefully that will help you with some ideas to identify areas for improvement. Maybe out of these 30 I'm already pretty good at these 3 4 5, but on the other ones I can do something better. So with that, with those guidelines, we hope to give those rooms or areas for improvement, so businesses can prepare their action plans and they can implement those activities on the next time, so they can continue evaluating their performance and continue improving towards in this journey towards sustainability to benefit both again the local community and the local environment. I think that's my takeaway. And in the practical ways of using, I believe you're going to introduce a video, so that will be covered there. So let's see the video of the self-assessment tool. All right. Self-assessment tool at a glance. So um, during the video, we can see that there are two main things that needs to be considered by the potential respondents. You should choose the green force and then you should choose the TP product access to self-assessment. Okay, thank you. And in Bahasa Indonesia. The video? No. Oh, okay. The video is also available in Bahasa Indonesia. You can just click on the Indonesian flag ID on the website. Okay, so next, now we are arrived at the best part is the audiences to be able to ask the speaker and the three panelists here. And due to timing, so sorry, we will only limit to 3 questions. And also in here we have Baami and Bu Susi TB team and also Danisa from Cooperative to also can
answer the questions related to site development and the content of the self-assessment tool. So, questions from the audience? Oh, one back, two. One more? Okay. So we have three people. Please introduce yourself and Hi, my name is Krishna from Alkaline Restaurant. So my question is, I saw that the pricing was 500,000 to become a member. Does that 500,000 per brand or is it per account? So if let's say, can one account have multiple brands or is it 500,000 for my restaurant and then 500,000 for my guest house and then for my spa and for my yoga studio? That's my question. Thank you. okay, next question, please. Hello, my name is Safira. I'm from Kaleka, a NGO focusing on environment and also rural development. Um, I think the self-assessment tools is really intuitive and also interesting because with this assessment, the F&B companies will know where they stand in sustainability practices through the pages. And my question for Oscar is, aside from the guidelines on the question, is there any further guide for the companies or industries according to their position right now after taking the self-assessment to know which steps do they have to fully take to implement sustainability practices? Like for example, which components to be achieved first to consider for the sustainability practices? Thank you. This one. Hi, my name is Doris, and I've been in Bali since 2020, and I spent a lot of time thinking about the issues here. First issue was people throwing garbage down by the river where I lived. Right there, burning it, so I couldn't breathe. So we stopped that. We started a program. Anyway, I'm thinking about this today with all of you talking about your pieces. Maybe to get more people involved with this, because it seems like a very slow process. So I think you must say that also. That maybe there could be some tax incentive. So if the government could provide cheaper taxes for people who are sustainable, I think more people would jump on that. Because everybody wants to save money. Then you have more people being sustainable and teaching more people to be sustainable. Because for me, seeing the problems here is lack of education. My idea was in my Banjar was to have one representative who was trained in sustainability to go around and explain to people, no, you can't do this. It's going to make bigger problems. Let's try to do this. Let's try to do that. So the Banjar would eventually become green and the people would be educated. So then the restaurants in that Banjar could also become educated. And if there was a tax incentive, you help with it. That's my idea. Thank you for the question. So let's begin by answering the first question from Krishna. I'll answer the question. So it's about Krishna has two type of businesses. Is that It's the pricing. pricing? Yeah, for the membership. One for an account, or is it each brand is one membership? Yeah, so for ecotourism, we have a structure when you start the assessment, cost only 500,000, and you can get our assessment, the assessment. And then once you're confident to be verified, then we will then scale, let's say, your guest house
then 100, then based on that, we will give. Yeah, and then also, of course, there's a discount for multiple properties. One properties is one assessment. So one restaurant and one assessment, one hotel or business, one entity is one assessment. So per day, now we charge only 1.5 million to verify your account. Let's say for a restaurant or hotel, but as the property bigger, it requires longer day. Then yeah. So 500,000 for the to start, and then 1.5 to Yeah. get the audited. Okay, so 2 million is like 2 million. Okay. Yes, and that verification lasts for 1 year. Because every year we need to know whether you comply on the result or not. So yeah, every year this is an annual verification accreditation. And every year you pay 500,000 or 1.5 or 2 million. To get verified again. So 2 million again. Yeah. Okay. And for the bigger hotel, then let's say based on the rooms, then it will charge. That's it. Okay, thank you. Thank you. And yeah, let's proceed to the next second question to Oscar about other. Thank you so much for your comments. So about detailed steps and priorities. So basically, in terms of the steps, we hope to provide a detailed action plans and detailed steps that can be taken once you are able to see the full examples and the full definitions and the full comments associated with the tool. But in terms of our priorities, I think your question was mostly, okay, we have these 30 items, so we know more or less what needs to be done now in a practical way, but what do we do first? So we didn't want to give a clear priority for all businesses because we know it might depend on their particular context, right? For some businesses, renewable energy photovoltaic panels implementation would be the next steps, but for others, might be simple to implement include plant-based options in their menu. Depending on your customers or your particularities. So I think the priorities should be pretty much tailored to each business once you are able to see the full picture of potential actions. However, having said that, through the scoring system, you will be able to see which items have a higher score. So those are the ones that we consider probably more difficult to implement, but more impactful. So if your action plans, or after you know where you are and you want to set the set of actions to be taken next, probably you need to look at both items. One, what is more suitable for me, my business to implement, and what has a higher scoring, which means that it's also probably having a higher impact. So that's something like that could be part of the next. Hope that answers your question. Thank you. And for the last question or impression, so we've heard that Doris already mentioned that the lack of education affected how we tackle the waste management issue. And from the discussion here with our three panelists, they already mentioned that they already coordinated with the local communities, the Banjar nearby. So I think it's a work in progress. And maybe from the three panelists, we can have like a short advice on how to coordinate with the local communities, because you all here are agents of change. So short advice how to coordinate with the community. Being involved with community is very important because here in Bali have to involve with the local community, especially Banja, because that's what we ask. Part of the community, because when we decided to do these practices in our business, it means that we have to involve important to all the aspects in sustainability,
that would include the circular economy because community is very important. That's the nearest support system in our businesses because involving not just because we want to have the business longer in the area that we made, and a part of that education is training to teaching in local communities. Like we give our dry waste to the banjar to make them more creative, to do more this recycling, upcycling. That's the simplest way, and that the banjar is very appreciated with our business. That way, that's from us. From Lawrence? I think again back to waste management. If you look in Seminyak in particular, not now, but in the rainy season, if you look on the beach right in front of us, every morning it's completely covered in plastic. So for Alila in particular, yeah, in the morning our team will go and collect the waste in front of our property, but that's just one small area, right? So again, working with the big conglomerates like W, Potato Head, and Alila here on the front coast, working together with the local Banjar on collecting waste, and then actually finding a good solution on where to bring that waste. So obviously Potato Head has a lot of good things on plastic and upcycling and all of that, but Potato Head is a very small place to take all that plastic waste, right? So there's a few things that we are working on right now, but again, more collaborations and not kind of just focusing on yourself, but doing it as a community based. And then again, the last thing is the education. So starting young as well, we do a program as well with Bali Children Foundation where they're children from all over Indonesia, and then part of their education is on sustainability. So when they do join us, that is something that we incorporate in their daily trainings. But yeah, again, education, just passing the message on as much as possible, and staying away from greenwashing. Again, just having an actual impact on what you do. That's generally what I think. I think it's pretty much the same with the other two panelists, but I think this is kind of like a personal idea, and of course, it could be. I don't know if ecotourism Bali would interested to do this revolutionary idea. Like we only focus in the industry. Usually, when we talk about sustainability, we only focus on the demand or the business part, while we often forgetting the human resources, right? Like in Bali, we have thousands of vocational school. We have like SMK. We have thousands of SMK vocational school that focus or teaching or offering like hotelier programs, like becoming housekeeping or in the kitchens or yeah, anything that related to the hospitality businesses. But many of these vocational school that focus on sustainability program in their curriculum. So I think when we talk about sustainability for a long term, when we want to reshape Bali for a better, we also need to think of how this vocational school have a certain standard or become a standardized or having a certain sustainable curriculum on their school program, on their vocational school program, and it also will affect us as an industry to reduce the cost of our human resource training because they understand what is sustainability from as such early age. In Mana, for example, all of our staff are excellent in doing sustainability practices like doing composting, select waste segregation and stuff. But then again, if they go back to their home, it's a different matters actually. So it's also a systemic things and it's always come from the education, I believe, from the vocational school, from the high school. Ecotourism Bali could work probably not only with the Kemenparekraf, but also with the Kementerian Pendidikan to ensure that we have also our human resource are ready. So to not only grab the demand or grab the industry, but also to purely act or taking an action in making Bali more green and sustainable. That's it. Thank you. Thank you so much for the three panelists for the answers. So we have keywords of collaboration, stay away from washing, and back to education inside and outside. Thank you so much. Please give a round of applause to those.
lesson learned and the experience that they shared already can be an inspiration to all of us. Bali's future tourism. So yeah, thank you so much. And as a token of appreciation, I would like to please invite Ibu Rahmi as the co-founder and COO of Ecotourism Bali to present the gifts to all of our panelists and moderator for today's session. Can I invite all of the panelists and moderator to stand here, please? And we would like to express our special gratitude to the tremendous support from the Body Shop and our and also to our government partners, Ministry of Tourism and Creative Economy of Republik Indonesia, Bali Tourism Office, Bali's Transportation Office, Bali Manpower and Energy Mineral Resources Office, Indonesian Hotel and Restaurant Association or PHRI Bali, Bali Tourism Board, PT PLN Persero UID Bali, and also our sponsors and media partners, Sensasia Botanicals, Green Rebel, Sustainable Seafood, Hatton Wines, Catalyze, Exquisite Media, Hard Rock FM, PT Suparma TBK, and our venue support, Desa Potato Head. Let's take a picture together. Can I have our photographers? Do we have Ibu Michelle? And one more time with Happy World Tourism Day. 1, 2, 3. Happy World Tourism Day! Happy World Tourism Day! Wonderful. Thank you so much for all of the panelists, moderators. So me? Oof, wow. After focusing to all of that inspiring discussion, I'm sure that now we are all feeling very excited and we want to start our journey very soon. And of course, having those panelists from 3 amazing restaurants in Bali, now we start to feel a little bit hungry, right? So, without any further ado, let's unclench our jaw, release the tensions on our shoulder, and let's give some nutrition to our body. We'll move on to the lunch session at the Dome. So, to all of our guests who have registered to the program, including lunch, we would like to welcome all of you to go ahead to the Dome, as we have selections of menu, including plant-based. And for those who haven't registered for lunch, don't worry, because Potato Head have a lot of selections of amazing menus, food and beverages, of course. And for all of you who found any difficulties in doing the self-assessment, please see our team at the front to help you with doing the self-assessment. As only for today, it'll be free. And don't forget to share your sustainability stories on your Instagram stories, tagging at Ecotourism Bali, at Kembali.Becek, at UNWTO, and at Kemenparekraf. By this end of the session, we will pick the best 5 posts. There will be interesting gifts. And also, by the end of the day, there will be jamu making workshops and waste tour by Desa Potato Head. There will be limited capacity, so please see our team at the front desk to ensure you have a place to join the activities. We'll come back for the third session at 1:30, so I hope to see you around and enjoy lunch.
Bawa. Bawa itu saya. Di samping kanan. Nah, vouchernya sama saya. Ya. Saja memang. Sama sekali. Ada short. Halo, ada Rahmat gak? Rahmat? Rahmat Kurniawan? Terima kasih. Sekecil apapun aksi kita, pasti punya pengaruh besar. Langkah kecil kami dimulai kulit untuk tercipta. Sekarang, sama manusia dan juga alam. Tapi kami sadar, dunia bukan tanpa Kemudian, bukan pilihan. Di mana tuh? Kita harus buat perubahan. Mulai dari pelestarian daun rumah, penyelamatan lingkungan, perlindungan hewan, memperjuangkan hak perempuan, hingga memilih problem lebih alami. Terus, yang untuk gue gelap ya, banyak. Maka 10 tahun Your awakening in the morning of the world. Unique natural beauty and fertile lands. You wished hunting and your footprints on the sand would stand still. Paradise landscapes so kind of beauty, as if sculpted by the gods alone.
allow himself. Then I could really watch your soul. And when the warm violet skies signal to you the day has come to an end, you know a bright tomorrow is coming your way. In all that is majestic, or calm, presenting the river of Alenia. 30 wines, 100% ballet grown and made. Well, I don't understand. Yeah, this is so. Yeah. Yeah.
Sama kayak ini, sama mau. Sí, de que vale, sí. Pero estás también en el cambalaito. Sí, no. Copernic, no es mi equipo, pero Copernic llevamos. Pero sí, no, eso es. Eso es fácil también está por ahí. Sí, o sea, sí, está. Y lo que voy. Es lo cual. Como cuando le pregunto como yo, ¿qué hace? Después cuando me
don't think we've enough time. Yes, we are just launching 2022. Yeah, everything for the launching of the accommodation guidelines, but today we are launching for the F&B businesses. UK. How can I find out more? Like, you have regular meetup. Yes, we have newsletters, so you can go to our website, ecotourismbali.com, and subscribe for our newsletter. And December we also have a big event, Ecotourism Week. It's for appreciation and awarding for sustainable businesses. Oh, okay. Good. What's your name? I'm Francisco. Francisco. Adrian. Adrian. And you're from? I live in Bali. Or? Yeah. Yeah, so my background is in technology consulting, also sustainable development. Yeah. I'm thinking of running a challenge. I guess it's sponsors what the sustainable development. Basically, we sort of complaining here. You choose an industry and take all the market that you specialize in out of the country. Firstly, you understand the repeating which okay, what's the best way right now? What's the average rate? We settle for business and we get then it's like to say you get so we have to put all the ideas into also, yeah. So if you want and so that we do the fishing idea, it has to be scientific. Yeah, we can do to it. So that if we met to the best anything, it's totally the sustainable development challenge for this space focus on like labor. So I think that's a big challenge. Yeah. There'll be a big focus. Yeah. Yeah. Yeah, maybe there's something that's collaborate. First. Yeah. Yeah, that's right. Yeah. Because we want to raise awareness, what's available, things like you guys do it, for video pitching, or using your framework. If we have a framework, with the framework, it's how we make it possible. So the more that they can develop, all right, okay. Yeah. Now, how do I also like my this one? Yeah, I'll be there. Yeah. Yeah, I'll come with all that. Francisco first. What's your role? I'm business involved. And is it like, is it private organization? Yeah, we are social enterprise because at the time our founder is in Hong Kong. Is the board of advisor for Bali support, and they have idea to build this verification system. Additional that we are working with the government here. It's something we program, so we don't make it more aggressive. Yeah. We do stuff with the same building.
We like by practice, dealing with lobbying, definitely support public opinion, public opinion is fine. You want to make it happen. Yeah. 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 Chris. Then we can show the government. Yeah. We are convinced to build collaboration with government plus our big nation also like they want to do this is as a regulation, so this is shows the effort in future. That's just really to break it for a nice event or whatever. So make sure that and we want to calculate how many carbon emission that we can reduce while we stay at the sustainable points. Yeah, minimum, right? That's how you want to we I brought some of that to starting to audience impact actually yeah understand so I what me that's ah we don't talk about it so it's really late we actually we also have program framework for temperature will start yes okay I think yeah. Okay, very good. All right, that's good. Yeah. Then, yeah, I think change contact. Okay, thank you. Great.
Nourish them. Watch them grow. There are many sides to be found. As we unfound pure ingredients. We bring in natural skincare. First, while respecting that sensation attendant is designed to improve sustainable using good manufacturing practices. Carefully select a single natural material while remaining a true profit sharing company. Remembering one world, one people, bringing the wonders of nature from our hands to yours. Your awakening in Bali, the morning of the world, surrounded by its vibrant culture, unique natural beauty, and fertile lands. Where you wish time and your footprints on the sand would stand still. A paradise with landscapes so captivating as if sculpted by the gods alone. A land so fruitful where you can reap what you sow. And when the warm violet skies signal to you the day has come to an end, you know a bright tomorrow is coming your way, evoking all that is majestic about Bali. Presenting the rebirth of a pioneer. Hatton Wines, 100% Bali grown and made. Halo. Oke, udah ya. Saya taruh.
Sekecil apapun aksi kita, pasti punya pengaruh besar. Langkah kecil kami itu membunuh makhluk yang lain. Berbunuh untuk terciptanya dan antara sesama manusia dan juga alam. Tapi kami sadar ini bukan langkah mudah. Dan menyerah bukan pilihan. Kita harus terus membuat perubahan. Mulai dari pelestarian alam, daur ulang, penyelamatan lingkungan, perlindungan hewan, memperjuangkan hak perempuan, hingga membeli produk lebih alam. Mari rayakan bersama 10 tahun Contoh Indonesia. Karena berubah besar untuk menjadikan Indonesia lebih dan berawal dari sedikit. Boleh, silakan. Thank you, Lord.
to come. Would you like to say here? Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to welcome you back to the event today of World Tourism Day 2023. Can I have a big round of applause? Okay, since we just finished lunch session, I would like to hear a little bit more from all of you again. If I said World Tourism Day 2023, I would like to listen to Together Towards Bali's Green Future. Together Towards Bali's Green Future. Okay, let's try it. Let's give it a first try since we want to warm up our body again so that we're ready to listen to the discussion. World Tourism Day 2023. Together. Okay, now can we have everyone standing up? May I invite all of you to stand up? Okay, are we all ready? Three. Okay, let's start. Together, sorry. More of an excitement. World Tourism Day 20. Okay, one big round of applause for all of you. Take your seat back. So we're still at this wonderful venue of Desa Potato Hat, and this World Tourism event is a collaboration between Ecotourism Bali with Kembali Becik to advance sustainable tourism in Bali. On this third session, Kembali Becik will launch the result of the survey they conducted in July 2023 on the carbon footprint contribution of the tourism sector in Bali. Now we start to question why, but it's because we are also excited to announce that Ecotourism Bali and Kembali Becik will officially sign an MOU that which will remark a stronger synergy between our organizations. As we will continue to engage decision makers in the business sector to commit to a more sustainable. Let's welcome to the stage our moderator, Ibu Azara Sunadi from Kembali Becik. Check. Okay. So, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. So, we will conduct this session with Bahasa. So, I hope everyone will take full grasp on the session. Okay, saya Tata. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu ya Bapak Ibu. Saya Tata dari Kembali Beci. Kebetulan di Kembali Beci ini saya kemarin take responsibility sebagai research coordinator. Jadi kemarin dari bulan Juni sampai bulan Agustus
kita mengadakan survei ke 1.000 turis di Bali dan juga ke 300 pelaku usaha. Bapak Ibu ada yang juga take part of the survey dari kami kemarin. Baik, sebelum kita mulai sesi ini, jadi sharing session hari ini, kita akan mengundang perwakilan dari Kembali Beci untuk sharing mengenai hasil penelitian survei kemarin, dan juga nanti akan ada panel discussion dari beberapa narasumber yang sudah hadir di sini. Ada dari Disnaker ESDM, ada dari Dishub Bali, dan juga dari PLN Bali. Nanti akan saya undang ke depan. Nah, sebelum saya mengundang Kak Michelle dari Kembali Beci untuk menyampaikan hasil dari penelitian kemarin yang sudah kami lakukan, kami ada Mentimeter yang bisa diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya lihat ke layar, if you see on the wall ya, screen itu ada QR code yang bisa di-scan sekarang. Jadi nanti di sini akan ada hanya 3 pertanyaan ya Bapak Ibu, jadi nggak banyak. Silahkan di-scan di layar ini. Kemudian nanti juga akan bisa mengisi atau menuliskan pertanyaan kepada para panelis kita. Ini biasanya kalau misalnya buat Bapak Ibu yang mungkin malu-malu kalau misalnya langsung tanya, itu bisa diketik aja. Kemudian nanti bisa kita bacakan dari layar. Kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Oke, udah ada yang isi ya beberapa ya. Silahkan bagi yang belum mengisi, bisa scan QR code di depan. Ini pertanyaannya hanya 3 saja ya Bapak Ibu. Jadi selain itu kita juga akan ada box atau misalnya akan ada pertanyaan untuk Bapak Ibu bisa isi question di sesi Q&A. Oke, sudah semua? Sudah scan QR-nya? Saya lihat sih udah pada isi ya. Oke, kita akan mulai saja sesi sharing session dari Kembali Beci untuk hasil penelitiannya. Dengan itu saya panggil ke depan Kak Michelle Winawatan. Please give applause for her. Cek satu. Oke. Halo semua, selamat siang. Om Swastiastu. Terima kasih sudah hadir di sesi di siang jelang sore hari. Saya mau kembali menyapa Ibu Susi, Chairman Tourism Bali. Terima kasih untuk kesempatan berkolaborasi ini dari Dinas Perhubungan dan Disnaker SDM Bali dan juga Bali. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan untuk hadir. Dan nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut ya. Namun sebelum kita berdiskusi, saya mau memaparkan hasil survei seperti yang sudah yang kita lakukan di bulan Juni. Mungkin sebelum ke sana saya lihat di sini sebagian besar baru pertama kali ya join acara kita. Jadi mungkin saya akan sedikit memperkenalkan Kembali Becik itu apa. Jadi Kembali Becik ini sebenarnya adalah sebuah kolaboratif untuk mempromosikan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan atau pariwisata yang berkesadaran lingkungan, kesadaran iklim. Nah, kita punya 2 program utama. Pertama itu adalah Traveler's Pledge, jadi sebuah bentuk upaya edukasi untuk wisatawan agar mereka bisa menjadi lebih bertanggung jawab, lebih mindful ketika mereka bertamasya ke Bali itu, dengan mengambil pilihan-pilihan bijak, dengan berbisnis dengan bisnis-bisnis yang juga punya komitmen terhadap sustainability. Yang kedua, kita punya Green Pages Directory, yang adalah directory untuk bisnis-bisnis yang punya komitmen sustainability juga. Jadi sejauh ini kita sudah punya sekitar 170 bisnis ya di dalam directory Green Pages kita. Harapannya
nanti kalau misalnya ada yang mau datang ke Bali, mau cari akomodasi yang ramah lingkungan, restoran yang ramah lingkungan, dan service-service lain yang punya komitmen yang sama, itu bisa dilihat di Green Pages. Dan untuk kedepannya, jadi tadi sudah disebut ya, kami akan menandatangani dengan Ecotourism Bali untuk bersinergi lewat direktori kami dan juga direktori Bali. Kurang lebih seperti itu penjelasan soal kembali becik. Nah, sekarang saya mau memaparkan hasil surveinya. Boleh ya, ke slide, ke Google Slide. Ya, langsung aja ke slide selanjutnya lagi. Yes, jadi ini latar belakang ya dari kenapa sih kita bikin survei ini. Jadi kembali becik sendiri mulai kampanye ya di tahun 2021 dan di saat itu kami mencoba untuk engage dengan bisnis-bisnis untuk menjadi lebih sustainable. Namun pada saat proses engagement itu kami juga mengalami kendala bahwa kami tidak punya hard data untuk mensupport hipotesis kami bahwa being sustainable is profitable atau being sustainable is good dan sebagainya. Selain itu, ketika kita engage dengan publik ya atau dengan wisatawan, ketika kita bicara soal emisi karbon, it's something that is so abstract. Can't see karbon emisi itu seperti apa sih? Dan kita juga kesulitan untuk bilang bahwa oh dari sektor pariwisata sekian nih kontribusi karbonnya untuk Bali. Jadi dari sini kemudian kami merasa bahwa ada kebutuhan untuk mencari data ini. Jadi dengan kapasitas dan sumber daya yang terbatas yang kami punya, akhirnya kami menjalankan survei di bulan Juli. Selanjutnya, jadi tujuan kami lewat survei ini ada dua. Yang pertama, kami ingin mencari tahu gambaran kontribusi karbon footprint dari sektor pariwisata di Bali, supaya kita bisa sama-sama melihat nih opportunity-nya di mana, gap-nya di mana, apa yang bisa kita, intervensi yang bisa kita lakukan supaya boleh mengurangi tersebut. Terus yang kedua, yang mau kita cari jawabannya juga adalah apa sih economic opportunities dari menjadi lebih ramah lingkungan? Nah, seperti yang tadi saya bilang kan, benar nggak sih being sustainable is more profitable? Itu sebenarnya di awal kami agak nervous ya. Bagaimana kalau misalnya ternyata datanya berbalik arah dengan apa yang kita bicarakan ya. Tapi jadi dari dua objektif tersebut kemudian kami turunkan menjadi dua pertanyaan penelitian dan indikator-indikator. Dibutuhkan tenaga dan juga sumber daya yang cukup besar. Jadi kami menurunkan ini kemudian jadi 3 untuk pertanyaan pertama. Jadi kita mengukur konsumsi listrik dari akomodasi. Kedua, konsumsi bahan bakar minyak BBM dari transportasi. Dan ketiga, konsumsi listrik dari restoran. Jadi kami tidak, untuk khusus untuk restoran, kami tidak mengukur emisi dari food waste, walaupun memang ada emisi di sana ya, hanya saja karena keterbatasan sumber daya. Kemudian untuk pertanyaan riset yang kedua, itu kami membandingkan bagaimana bisnis-bisnis yang kami sebut dengan climate conscious itu economic performance-nya dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang belum di sana. Jadi kayak profit margin, occupancy rate, dan lain sebagainya. Nanti definisinya akan saya jelaskan kemudian ya, apa yang kami maksud dengan climate conscious business. Next. Dan kami fokus hanya di 3 sektor ini, karena kami melihat ini hal yang utama ya. Jadi kalau kita berwisata kan pasti kita butuh akomodasi, kita butuh transportasi, dan butuh makan. Itu yang utamanya, walaupun ini tidak mencakup semua sektor pariwisata, tapi kita fokus di sini. Selanjutnya, ini overview dari sampling. Jadi untuk turis kita surveinya 1011 turis, 138 domestik dan 573 internasional. Sedangkan untuk bisnis ada 325, 104 dari akomodasi, 113 dari rental kendaraan, dan 105 restoran.
Nah, sebelum saya memaparkan hasilnya nih, saya mau menyampaikan juga keterbatasan dari studi ini ya. Jadi yang pertama, kami hanya mengukur emisi langsung atau direct emission. Jadi dari listrik, dari bensin dan lain sebagainya. Kami tidak mengukur emisi yang dari hulu atau emisi yang ke hilirnya ya. Kayak misalnya nih kita beli HP gitu kan. Produksi HP tersebut itu adalah emisi langsungnya. Tapi ketika ada spare parts atau bagian di supply chain untuk membuat HP ini, itu kami tidak mengukur, dan begitu pula ketika HP ini sudah sampai di tangan konsumen dan digunakan, itu kami tidak mengukur emisi di bagian itu. Jadi hanya direct emission. Kedua, nanti kita ada membandingkan ya antara climate conscious business dan yang belum. Yang perlu kami tekankan bahwa ini adalah sebuah hubungan korelasi. Jadi kami tidak mengklaim bahwa menjadi sustainable adalah penyebab dari profit. Itu bukan klaim kami, tapi lebih ke bahwa dua variabel ini exist dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang ketiga, bahwa ini juga bukan komprehensif ya, survei dari semua sektor pariwisata. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita hanya fokus di 3 area, sedangkan di pariwisata itu ada banyak hal lain kayak pertanian juga cukup seksional dengan wisata dan lain sebagainya yang tidak kami akses di sini. Oke, selanjutnya, jadi setelah itu semua, kemudian kami menemukan beberapa hal. Yang pertama, dari segi wisatawan terlebih dahulu. Kami menemukan ini profilnya ya. Ini top 10 countries of origin. Jadi yang memang masih dominan turis domestik. Dari segi internasional, yang paling tinggi dari Australia, dari China, Singapore, etc. Selanjutnya, dari segi gender, masih didominasi oleh 7% wisatawan adalah laki-laki, 43% perempuan. Selanjutnya, dari segi domestik dan internasional, 43,9% domestik, sisanya internasional. Internasional itu dari berbagai negara. Dari segi lama kunjungan, menurut saya ini menarik ya, karena saya ekspektasinya nggak akan sepanjang ini. Tapi mungkin karena pandemi dan ada perubahan pola berlibur, pola bekerja, sekarang lebih banyak orang yang bisa kerja remote. Jadi mungkin mereka bisa ke Bali lebih lama dari sebelum pandemi karena mereka bisa kerja di Bali. Kalau dirata-ratakan, nasional itu 14 hari. Biasanya mereka stay. Dan 14 hari itu mungkin nggak satu tempat ya. Mungkin mereka 3 hari di Seminyak, 3 hari di Ubud, 3 hari kayak gitu. Jadi selanjutnya, nah ini yang kami temukan dari konsumsi listrik dari akomodasi. Next lagi. Secara average, rata-rata akomodasi yang kami survei itu mengkonsumsi sekitar 1077 kWh per hari. Selanjutnya, dan rata-rata punya 42 kamar, dan rata-rata occupancy rate-nya itu 61% terisi. Nah, ini data angka-angka yang kami punya ini kemudian kami kalkulasikan untuk mendapatkan jumlah konsumsi listrik yang dikonsumsi per orang per hari. Jadi ada 21 kWh. Mungkin ini nggak make sense sekarang ya, karena 1 kWh itu apa gitu kan, kita nggak kebayang, tapi nanti akan saya selanjutnya, ini dari segi bensin, jadi fuel consumption. Untuk yang pakai mobil. Jadi next, jadi rata-rata orang itu menempuh jarak 36 km dalam sehari. Kedua, kita berasumsi rata-rata mobil yang pada umumnya di Bali itu 1 liter bisa menempuh 9,7 km. Kemudian kelompok yang travelingnya pakai mobil, biasanya mereka dalam satu grupnya ada 4,4 orang.
ketika setiap orang itu biasanya menghabiskan 0,9 liter per hari per orang. Selanjutnya, 1 liter bisa yang motor pada dalam group of 3, 3 orang. 42.000, ada yang bilang 42.000. Oke, next. Ini ketahuan ya lulusan lulusan teknik ini berarti bisa menghitung. 42.000 itu udah ukuran satu kampung ya, satu kecamatan kayaknya ya. Smartphone-nya untuk satu orang aja yang ke Bali selama 14 hari. Next. Nah, ini data dari BPS Bali bahwa di tahun 2022 ada 10 juta wisatawan yang ke Bali. 10 juta itu 6 juta domestik, 4 juta internasional. Jadi kita kalikan lagi nih, 10 dengan yang tadi. Berarti totalnya di 2022 ada sekitar 3,5 juta ton CO2 yang dikeluarkan. Nah, kita bandingkan dengan, boleh next, dengan proyeksi total emisi Bali di 2022 ini total keseluruhan. Ada 5,5 juta. Ini data dari Provinsi Bali ya, proyeksinya ya. Berarti selanjutnya dari pariwisata, dari wisatawan itu kontribusi emisinya hampir 2/3 dari total Bali. Jadi sangat signifikan karena lebih dominan. Selanjutnya ini juga saya ambil dari BPS ya, bahwa di tahun yang sama 2022 listrik yang dikonsumsi di Bali ada 5,5 juta megawatt hour di MWH. Dari data tadi kami juga hitung dan menemukan bahwa konsumsi listrik dari wisatawan di Bali itu 72% dari konsumsi listrik seluruh Bali. Jadi memang sangat signifikan dan sangat besar. Nah, kita masuk ke pertanyaan riset yang kedua. Tadi kita bertanyakan, apakah menjadi lebih sustainable itu profitable? Nah, bisa next. Kita mensurvei untuk akomodasi tadi ada 100 berapa ya? 4 kalau nggak salah. Nah, terus dari segi revenue kategorinya itu ada 34 yang di bawah 25 juta per bulan, ada 50 yang antara 25 sampai 250 juta, sama ada 20 yang di atas 250 juta per bulan. Dari segi jumlah karyawannya itu kebanyakan di bawah 10, jadi lebih ke small accommodation business. Terus 11 sampai 50 ada 25 dan sisanya ada di atas 51. Nah, di sini kita menemukan bahwa untuk yang climate conscious accommodations demikian ya datanya. Tapi sebelum saya maju ke yang selanjutnya, bagaimana kami mendefinisikan yang climate conscious dan non-conscious atau setidaknya not yet. Jadi kami bisnis yang kami survei juga kami cross check dengan data dari booking.com. Jadi karena booking.com itu kan punya label ya sustainable. Jadi kami mengambil benchmark dari situ. Untuk bisnis yang punya label travel sustainable, kita kategorikan sebagai climate conscious. Yang tidak punya itu sebagai belum climate conscious. Nah, ini perbandingannya. Jadi dari segi monthly net profit margin lebih tinggi sedikit. Memang tidak banyak ya dibandingkan dengan yang climate conscious. Tapi yang cukup jauh adalah occupancy rate. Jadi yang climate conscious lebih tinggi, ada 65% occupancy rate. Artinya mungkin kita bisa bilang bahwa lebih banyak orang yang tertarik untuk tinggal di akomodasi yang sustainable. Walaupun dari segi net profit margin nggak beda jauh, mungkin juga karena akomodasi yang climate conscious ini cost-nya lumayan tinggi ya untuk praktek-praktek tersebut. Jadi memang dari segi perbandingan itu tidak terlalu jauh. Selanjutnya, ini untuk yang transportation business. Jadi totalnya kita ada 113
Dari revenue kategorinya, distribusinya demikian. Bisa langsung next aja. Employees-nya juga demikian. Nah, lanjut. Nah, kami mendefinisikan climate conscious transportation rental sebagai rental yang menawarkan opsi kendaraan listrik. Sedangkan yang tidak itu yang masih hanya menawarkan kendaraan konvensional. Kalau kita lihat di sini, monthly net profit marginnya memang masih lebih karena biaya untuk untuk menyediakan kendaraan listrik memang masih lebih mahal. Tapi tetap tetap profitable. Dan sekali lagi dari segi utilization yang menyediakan kendaraan listrik. Karena lebih banyak kayaknya orang yang mau menyewa kendaraan listrik itu cukup banyak, tapi pasarnya yang belum siap dari segi supply-nya. Selanjutnya, ini yang restoran. Totalnya seperti ini, distribusi dari segi revenue-nya dan dari segi karyawannya demikian. Next, nah untuk yang restoran, jadi kami membandingkan restoran yang sudah terdaftar di Green Pages sama restoran yang belum terdaftar di Green Pages, Director. Dan perbandingannya sedemikian. Di dua-duanya dari segi profit margin lebih tinggi, dari segi occupancy rate lebih tinggi. Ini menarik sekali ya hasil surveinya kita, jadi kita tahu satu orang itu udah bisa menghasilkan berapa ton CO2 setiap kali kunjungan, ataupun tadi per hari ada juga yang total durasi 14 hari, dan itu visualisasinya dengan kelapa ya, atau dengan jumlah handphone yang bisa di charge. Angkanya cukup astounding gitu ya kalau bisa kita bilang. Oke. Nah sekarang setelah menyaksikan paparan hasil riset yang sudah disampaikan Kak Michelle, saatnya kita sekarang masuk ke sesi panel diskusi. Saya mau undang beberapa pembicara kita hari ini. Yang pertama, izin saya panggil dari Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Bapak Ari Chandana. Silakan Bapak, selamat maju ke depan. Yang kedua, saya panggil dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali dengan Bapak Kadek Mudarta. Silakan Bapak. Dan selanjutnya akan saya panggil Bapak Oscar Praditya, Strategi Pemasaran PT PLN, Unit Induk Distribusi Milk. Tadi oke, suara saya udah cukup terdengar ya. Baik, sekarang kita akan memulai diskusi panel. Jadi temanya hari ini adalah findings from the survey on greenhouse gas emission yang dilakukan oleh Kembali Beci. Ya, jadi di sini sudah ada beberapa panelis, Bapak Ibu. Jadi kita panggil dari pemerintahan dan juga dari BUMN. Saat ini diwakili oleh PLN. Nah, dan juga sudah ada Kak Michelle di sini ya. Jadi sekarang panel diskusi kita lebih ke hubungannya dengan hasil. Saya mungkin bisa langsung mulai ya. Pak Oscar nih kayaknya yang paling siap jawab ya. Oke, mungkin saya bisa pertanyaan pertama itu. Pertanyaannya lebih ke apa yang sudah dilakukan oleh Saker SDM Bali gitu ya, mendukung program ataupun mendukung adanya atmosfer mendukung sustainability di Bali. Mungkin bisa langsung disampaikan Bapak.
Terima kasih Bang. Kami dari Disnaker ISD Provinsi Bali ingin menyampaikan salam dulu. Selamat sore. Oh, sorry. Baik, terkait dengan ini sih saya baik. Beberapa hal yang kami lakukan di Disnaker khususnya di bidang SDM ya terkait ini adalah masalah bagaimana kita untuk net zero emission tahun 2045. Kalau di Indonesia kan NZT-nya tahun 2060, kita lebih awal 15 tahun ya. Nah, bagaimana menyiapkan ini? Nah, ini yang kita lagi persiapkan. Ada beberapa strategi, itu strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek ini kita akan membuat beberapa regulasi, baik juga ada juga kerjasama, terus membangun peta jalan CP-nya 2045. Di samping itu juga untuk jangka menengahnya kita akan rencananya juga tidak hanya net zero emission ini kan bukan di SDM aja ya, ada banyak stakeholder ya, dari perhubungan ada ya, ya pertanian khusus dari SDM sekarang SDM untuk jangka menengah kita akan memfokuskan di 3 desa yang bisa kita jangka panjangnya baru ke Pulau Bali Barat. Baik, terima kasih banyak. Ya, silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Ari. Jadi ada beberapa langkah konkret mulai dari yang jangka pendek, menengah sampai panjang. Salah satunya dengan menyiapkan beberapa regulasi ya Pak, yang semoga nanti para pelaku usaha ataupun nanti para turis atau semua individu yang ada di Bali bisa ikut kontribusi dengan rencana kita semua untuk memperbaiki Bali ya menjadi lebih sustainable. Oke, baik, selanjutnya saya mau ke Pak Oscar. Ya, Pak Oscar, jadi sebagai perwakilan dari PLN Bali ya, mungkin kemarin kita sempat lihat salah satu kegiatan G20, mungkin teman-teman masih ingat ya, G20 kemarin di Bali itu salah satu langkah pemerintah adalah untuk mempromosikan sustainability itu dengan menyewa puluhan ratusan 600 mobil gitu ya, mobil listrik, menunjukkan bahwa Indonesia ini kita sudah menunjukkan niat bahwa sustainability ataupun menggunakan kendaraan listrik itu mendukung sustainability di Indonesia ataupun mendukung Paris Agreement mungkin salah satu. Mungkin bisa diceritakan Pak Oscar apakah sebenarnya ada tindak lanjut ya dari kegiatan tersebut dengan maksudnya kan udah menunjukkan bahwa kita udah kemarin sempat sewa mobil listrik dan bagaimana support PLN ketika nantinya misalnya dari Dishub sudah punya ada regulasi ataupun inisiasi untuk memperbanyak penggunaan kendaraan listrik. Baik, terima kasih Bu Tata. Mohon izin Pak Ari dari Disnaker Provinsi Bali dan Bapak Kadewa Mudato ya dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Bapak Ibu semua. Jadi kami ceritakan dulu terkait dengan pengalaman kami di KTT 20. Di sana memang seluruh kendaraan dari presidensi KTT 20 itu menggunakan kendaraan listrik dan ini salah satu yang pertama ya yang memang diselenggarakan oleh Indonesia dalam menyambut kegiatan KTT yang diselenggarakan di Bali. Nah, dalam 676 kendaraan tersebut, kami ini menyiapkan infrastruktur yaitu ultra fast charging dengan 200 kW itu sebanyak 7 unit yang kita pasang, diinstal di ITDC Nusa Dua dan di Kempinski. Nah, kemudian untuk yang infrastruktur kendaraan lainnya, ini kami menyediakan 200 unit yang slow charging. Ini untuk mengantisipasi kendaraan motor patwal. Karena kendaraan motor patwal itu di satu rangkaian itu 6 kendaraan gitu ya yang
melancar posisi kendaraan tersebut. Nah, kemudian pasca kegiatan tersebut tentunya ini menjadi fokus dari Bapak Presiden untuk menjalankan amanah yang sudah dijalankan oleh beliau yang melalui peraturan Presiden nomor 55. Jadi di situ kami sekarang ini sudah menambah SPKLU yang tersebar di Bali ini sebanyak 57 yang tersebar di 27 lokasi. Termasuk 3 lokasi diantaranya adalah melalui skema layanan partnership. Jadi sudah ada skema bagi hasil untuk investor yang menginginkan install untuk EV charging. Nah, kemudian kami juga saat ini sudah tersedia ya posisi untuk penambahan lagi. Jadi yang 57 ini mungkin belum banyak digunakan ya oleh wisatawan. Masih ada yang posisi di Karangasem, kemudian di Gilimanuk, di Negara, di Tabanan yang memang belum berfungsi. Tapi kami komitmen bahwa masing-masing dari pemerintah daerah setempat ini memang ada rencana untuk mengadakan kendaraan listrik. Jadi beberapa pemerintahan sudah mulai bersurat kemarin ke ATPM untuk penyedia motor, kemudian rencana untuk menggunakan mobil listrik. Itu memang sudah ada rencana ya dalam program investasi tersebut. Jadi kami mensupport untuk pemasangan SPKLU di lokasi-lokasi. Kemudian terkait dengan pariwisata, ya kami juga menempatkan SPKLU ini berdasarkan potensi-potensi pariwisata yang ada. Jadi ada di Kitamani, kita letakkan di sana, kemudian ada Karangasem, Taman Ujung, kemudian di Bedugul, kemudian di wisata-wisata ya Tanggu Bumbu ya ke arah Tanah Lot itu sudah kami sediakan. Jadi kami berharap juga infrastruktur yang sudah kita siapkan ini bisa menjembatani untuk kebutuhan customer. Memang sekarang ini sesuai dari data Dinas Perhubungan bahwa kendaraan terbanyak populasinya di Bali adalah wuling IDV. Dan wuling IDV ini memang yang menjadi salah satu andalan ketika pariwisata datang ke sini menyewa mobil. Saya juga ikut menyewa 400.000 saja sehari gitu ya. Jadi cukup menyenangkan ketika kita bisa mengendarai mobil yang mungil yang memang pas di Bali ya dengan kondisi jalan yang tidak terlalu luas begitu. Jadi ini salah satu habit perubahan ya. Kalau sebelumnya mungkin wisatawan datang ke sini sudah ada guide-nya, sudah mau kemana dan sebagainya sudah tertata rapi. Nah sekarang mungkin mereka sifatnya travel, jadi mau kemana bebas. Jadi mandiri mulainya, motor sewa sendiri tadi ya, transportasi lebih tinggi yang berminatnya. Kemudian ada lagi dan ketika kami bertemu dengan salah satu asosiasi pengusaha muda, saya menyampaikan, oh mari kita bisa kolaborasi untuk bersama-sama memasang EV charger karena bagian dari kami untuk PLN ini kan terbatas di luasan lahan ya yang kami bangun. Jadi kami berpartisipasi untuk membangun partnership dengan stakeholder sehingga penambahan titik-titik SPKLU itu tidak hanya di lahan PLN tapi juga bisa di lahan restoran, di lahan swasta, misalnya di restoran tadi, kemudian di tempat akomodasi seperti hotel itu kita bisa tambahkan. Dan untuk yang persiapan kali ini di dalam KTT AIS ada lagi nih nanti di bulan Oktober tanggal 10-11 itu ada kurang lebih 630-an kendaraan lagi. Jadi Archipelago Island State ini negara-negara kepulauan ada 27 negara yang akan merapat di sini bersama 9 organisasi internasional dan itu semuanya akan menggunakan kendaraan listrik lagi. Jadi kami menyiapkan kembali yang tadinya sudah kita bongkar, kita relokasi ya, kita bongkar, kita relokasi ke seluruh Indonesia karena yang paling banyak kendaraan sebenarnya di Jakarta sama di Bandung. Jadi kami melengkapi peta jalan seluas di jalan tol. Nah, ketika sudah dari 70 itu 68 kita relokasi, 12 di Bali dan ternyata ketika ada acara ini 12 yang 12 sudah kita pasang di lokasi-lokasi. Ini kita relokasi lagi ke ITDC. Jadi kita siapkan infrastruktur di sana lagi untuk mengakomodir sekitar 600 kendaraan. Kemudian ke depan, ya Bapak Ibu, apabila ingin berpartisipasi untuk bisnis SPKLU, kami rencana ke depan di tahun 2023-2024, dirut kami, Pak Darman Prasojo ini akan menambah SPKLU sebanyak 1.500 di seluruh Indonesia. Dan Bali kedapatan 78 unit lagi.
Jadi kami akan menyiapkan lagi lokasi-lokasi yang kemarin misalnya mulai kurang chargingnya dan mungkin SPKW yang di tempat-tempat strategis Canggu, Kute dan sebagainya kita belum bisa akomodir karena belum ada regulasinya. Nah sekarang dengan layanan partnership itu kita bisa model sharing revenue. Sharing revenue ada tiga, dari PLN, penyedia platform, dari pemilik lahan, dan juga dari pemilik EV. Jadi bisa bagi hasil dari tiga komoditas. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Oscar. Menarik sekali ternyata akhirnya kan ya Pak, karena kan nanti setelah ini Bali juga pasti akan menjadi host beberapa acara besar yang mungkin let's say bisa gunakan ratusan kendaraan listrik lagi gitu ya. Jadi rasanya untuk membangun lebih banyak lagi SPKLU di Bali ini, apalagi dengan ada skema partnership, itu bisa jadi revenue stream yang baru bagi beberapa pelaku usaha untuk terima kasih Pak Oscar untuk penjelasan. Selanjutnya saya ke Pak Kade ya. Nah, jadi kalau tadi kita bicara tentang support dari PLN untuk dukung para wisatawan yang menggunakan kendaraan listrik selama di Bali. Sekarang kita tanya, apakah dari Dishub Bali ini sudah ada sekiranya seperti insentif gitu ya Pak untuk para pelaku usaha yang saat ini sudah memiliki kendaraan-kendaraan listrik di Bali, baik itu kendaraan roda ataupun sepeda motor listrik. Terima kasih Mbak Tata, Pak Sial dan kesempatannya. Sebelum saya jawab, saya menyampaikan apresiasi terhadap studi ini. Ya. Terlepas dari mungkin metodologi barangkali perlu disempurnakan, gitu. Tetapi findingnya ini mudah-mudahan bisa menggugah dan trigger, apalagi nanti bisa disosialisasikan kepada para wisatawan, pada pelaku usaha bahwa emisi karbon itu bukan sesuatu yang jauh, gitu, tapi kehidupan kita termasuk wisatawan ini sangat dekat dan kita semua ini adalah bagian dari yang menghasilkan atau yang memproduksi emisi ini, gitu. Dan apalagi dari jumlahnya kalau dihitung dalam jangka panjang memang cukup mencengangkan juga gitu kontribusi. Yaitu satu. Yang berikutnya terkait insentif gitu. Kalau secara spesifik memang kalau untuk pelaku, jadi pengusaha atau pribadi yang membeli kendaraan listrik dari sisi besaran pajak kendaraan bermotornya ini jauh lebih rendah daripada pajak yang berlaku untuk kendaraan konvensional. Kordonya lumayan jauh kalau bayangan kita mungkin motor biasa ada mungkin angka yang di 200 sampai 400 ribu. Kalau kendaraan listrik mungkin harganya mungkin sekitar 20-an ribu, jauh banget kan setiap bulannya. Apalagi dengan adanya subsidi pada saat pembelian sekarang yang berlaku untuk satu NIK gitu ya, satu KTP, tentu saja dari sisi harga sekarang sudah cukup kompetitif gitu, sudah malah sudah dibilang sudah sangat kompetitif gitu. Jadi pas belinya sudah kompetitif, pas operasionalnya dapat insentif kan enak ya. Mungkin itu aja ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kade. Jadi memang untuk insentif itu sudah dilakukan ya Pak di Bali utamanya. Baik, ini kalau saya lihat di layar ini sudah ada pertanyaan ya dari audiens. Mungkin barangkali kalau misalnya ada yang ingin bertanya, misalnya malu, oh ada, udah ada yang angkat tangan. Mungkin bagi para bapak ibu yang malu-malu gitu ya untuk bertanya langsung, untuk ngomong, bisa langsung scan di layar. Jadi ngetik pertanyaannya di situ aja. Nanti akan kita bacakan. Mungkin sebelum ke
Bapak yang di belakang tadi ada yang bertanya, sembari panitia mungkin menyiapkan mic-nya. Sekarang kita pertanyaan dari audiens ya Pak ya. Di sini sudah ditanyakan, ini saya bacakan ya. Apa strategi Bali dalam mewujudkan net zero emission di tahun 2045? Jadi dari Bapak Indonesia 2060 ya Pak ya. Terutama setelah melihat hasil survei. Angka-angkanya cukup stunting. Dan kemudian kira-kira apa tantangan yang paling berat dalam hal ini? Oke, strategi mewujudkan net zero emission. Mungkin dari Pak Kadek dulu, silahkan Pak, bisa dijawab. Saya nanti saling melengkapi dengan Pak Pak Kabit PSDM. Ini net zero emission itu berarti kan emisi neto ya, emisi bersih. Jadi yang emisi yang dihasilkan dikurangi emisi yang diserapkan, kurang lebih itu rumusan sederhananya. Nah, jadi kita di satu sisi kita harus menekan emisi, di sisi lain jangan sampai kapasitas untuk penyerapan emisi juga berkurang. Nah, tentu saja ini sangat multisektor. Di dalamnya ada berbagai sektor yang menghasilkan emisi maupun sektor-sektor yang berfungsi untuk menjaga kemampuan untuk penyerapan emisi ini. Nah, kalau saya khusus dalam konteks perhubungan, itu sektor transportasi sebagai kalau saat ini adalah sektor penyumbang emisi nomor 2 di Bali. Jadi yang nomor satunya adalah industri pembangkitan energi, yang keduanya adalah sektor transportasi. Dua-duanya berkaitan dengan energi. Nah, kalau dari sisi perhubungan, strateginya itu yang pertama kita akan mendorong penggunaan moda transportasi ramah lingkungan seperti yang kita bicarakan tadi, melalui yang saat ini teknologi yang sudah ready adalah teknologi kendaraan listrik. Nah, yang berikutnya memang seperti yang kita lihat saat ini, emisi itu tentu saja banyak dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil, tetapi akan lebih parah lagi kalau jumlah kendaraannya besar dan tentu saja kemacetan. Nah, kalau kita lihat tadi angkanya rata-rata satu kendaraan itu 1 liter 59 kilometer, itu rasanya kalau pada kondisi di perkotaan sahabat kita akan, saya yakin mungkin kita perlu cek lagi, akan jauh di bawah itu sehingga emisinya pun akan makin besar. Nah, oleh karena itu Bali ke depan mau tidak mau harus mengarah ke transportasi publik. Nah, gitu. Mau nggak mau. Nah, berdasarkan prediksi pemulihan dari Angkasa Pura dari airport tahun 2027 diperkirakan Bali itu sudah akan kedatangan penumpang bandara itu 27 juta. Kalau tahun ini mungkin angkanya mendekati capaian sebelum COVID 2019 itu di angka 24 juta. Tahun ini mungkin akan dekat dengan 24 juta dan kita sudah rasakan kemacetan parah itu sudah di banyak tempat dan pada waktu-waktu yang semakin panjang. Mau nggak mau Bali harus mengarah ke transportasi publik. Nah, kita sedang melakukan berbagai studi untuk ke arah sana, termasuk LRT, termasuk EBRT. Nah, sedang kita lakukan studi dengan kerjasama dari berbagai pihak lah stakeholder. Tapi intinya adalah ke depan Bali dalam sektor transportasi harus satu menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, yang kedua mendorong mengusahakan agar terjadi shifting ke transportasi publik. Kira-kira itu. Terima kasih banyak Pak Kadek. Mungkin bisa lanjut ke Pak Oscar dulu. Silakan, ya Pak. Baik, mohon izin Bu Tata. Pertama tadi disampaikan memang
dalam hal kajiannya Dinas Perhubungan untuk mencapai net zero emission, terutama di Bali ini targetnya 2045, maka ada dua ya yang berpengaruh terhadap kontribusi dari karbon. Yang pertama memang di infrastruktur pembangkit kami, yang kedua adalah di transportasi. Nah, kemudian untuk yang di sisi hulu ya, di pembangkit itu, kita di PLN sendiri ini sudah ada yang namanya transformasi PLN di 4 pilar, yaitu green, inovatif, lean, dan customer focus. Jadi untuk pembangkit EBT itu, EBT ini akan masuk di pilar green. Nah, kemudian di pilar green ini untuk yang crypto yang sudah dijalankan itu adalah melalui launch green booster. Itu adalah implementasi untuk co-firing biomasa. Itu adalah campuran yang digunakan pada saat digunakan untuk pembangkit batu bara, sehingga kontribusinya untuk pembangkit batu bara ini tidak dioptimalkan, karena memang ke depan ini untuk bahan baku itu mulai sulit, jadi memang dikembangkan ke arah sana. Nah, kemudian untuk yang di Bali sendiri, kebetulan ini di tahun 2045 ini pembangkit yang 50% menjadi tulang punggungnya Bali ya dalam struktur dalam bauran energi di celukan bawang itu berarti beroperasi, jadi sudah selesai operasinya di 2045. Oleh sebab itu, maka PLN juga sudah merencanakan ya dari 2045 sampai 2060 untuk penambahan EBT. Tapi kita lihat bahwa untuk sifat dari EBT, yaitu dari PLTS atap, itu sifatnya intermittent. Jadi tergantung dari cuaca. Kalau cuacanya kurang baik, menurun, kapasitasnya menurun. Dan biasanya dari 100% untuk kapasitas ya, kapasitas mampu dari PLTS mungkin hanya 60% dari daya mampunya. Nah, sehingga dari itu kita perlu energi alternatif yang memang handal. Karena kalau memang sifatnya tidak handal, pelanggan di Bali banyak yang komplain, terutama di Bali ya, kok mati lampu kayak gitu kan. Nah, sehingga selain EBT, kami juga merencanakan Jawa Bali Connection. Jadi tadi pembangkitnya sudah tidak batu bara lagi, dicampur dengan biomasa gitu, co-firing. Kemudian di sisi sini juga di Bali sendiri juga ditambahkan dengan pembangkit-pembangkit EBT yang sampai 2026 melalui pembangkit tenaga surya. Kemudian ada juga yang sekarang ini sudah ada di Nusa Penida Pak ya. Nusa Penida sudah ada. Kemudian di 2023 kita ada PLTS di Bali Timur dan Bali Utara. Kemudian nanti selanjutnya juga ada kajian-kajian yang dilakukan di Bedugul begitu yang sifatnya pembangkit listrik panas bumi gitu Pak ya. Nah, itu dan beberapa lainnya. Jadi kurang lebih 120 megawatt itu akan ditambahkan untuk EBT. Nah, kemudian untuk yang kedua, terkait kalau misalnya pelanggan-pelanggan di sini bagaimana nih kalau memang penggunaannya ini diakui secara misal menggunakan pembangkit yang dari batu bara atau dari BBM. Nah, PLN ini memiliki Renewable Energy Certificate REC, yang REC ini bisa mensubstitusi pemakaian listrik yang tadinya disuplai dari diesel menjadi PLTP Kamojang, dialihkan. Nah, sehingga pelanggan ini bisa mengklaim bahwa listrik yang dihasilkan melalui energi bersih. Dan ini beberapa industri di Bali sudah mulai menggunakannya, sehingga pada saat mereka mengekspor barangnya itu bisa diterima. Itu salah satu alternatif ya yang dilakukan apabila memang pembangunan untuk PLTS dan sebagainya tidak mampu untuk mensubstitusi pemakaian energinya. Karena kalau kita pasang PLTS untuk menutupin daya seperti di lokasi ini, mungkin butuh luasan yang sangat besar. Jadi demikian yang REC. Kemudian untuk yang kendaraan listrik, kami sudah berinovasi di Bali karena kebutuhannya banyak 3.000. Jadi kami menambahkan SPLU, stasiun pengisian listrik umum G2. Ini yang digunakan untuk motor.
Jadi kalau sebelumnya nih SPLU dipasang di di tempat-tempat untuk yang pedagang kaki lima begitu ya, pedagang kaki lima. Sekarang motor bisa mulai pakai dan digunakan saja yang dibayar. Ini cukup fairness jadinya. Kalau sebelumnya kita beli 5.000, 10.000, kita pakai 2.000 hilang sisanya. Nah sekarang kalau kita pakai 2.000 ya itu saja yang dibayar. Dan dalam momen KTT AS ini kita sudah mau menguji coba. Jadi kita sudah pesan 20 nih buat mengisi 189 motor pas pampres. Jadi akan kita coba di situ satu stop kontak 3.500, jadi sangat cukup karena motornya juga motor yang butuh kapasitas besar. Dan selanjutnya kami akan relokasi itu. Salah satu yang tertarik Green School, di mana siswanya mungkin banyak yang menggunakan motor listrik ini di sana. Dia minta di-install tuh. Kalau di-install ya, kita umum ya, yang memang itu menjadi kebutuhan untuk pengisian motor listrik. Nah, kemudian kami juga sekarang lagi mau mengedukasi ke anak-anak. Anak-anak ini kalau bermain ada edukasi masalah PLTS itu di Taman Puputan di Jaya Sabe ya, di Taman Puputan bukan ya. Taman Puputan itu jadi ada tempat bermain anak. Dan di situ dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Anak itu TPA Bintang, jadi kita akan mencoba membuat desain tempat bermain anak yang memberikan edukasi tentang green energy. Jadi sampai sebatas itu, jadi pendidikan usia dini sampai dengan infrastruktur kita siapkan semua. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oscar. Menarik sekali strategi dari PLN. Baik, selanjutnya tadi kita sudah dengar dari Muskom, bisa dari Bapak Ari. Terima kasih Pak Tata. Sebenarnya ini sudah dijawab oleh Pak Oscar ya Pak. Tapi baik saya tambahkan teman sekali untuk energi fosil ini berusaha kita kurangi ya Pak Oscar ya, kita kurangi dengan energi baru terbarukan. Nah, ada beberapa penelitian di Bali terkait dengan energi baru terbarukan. Salah satunya adalah dari TI maupun hasil duanya, bahwa potensi di Bali itu yang paling besar adalah dari energi dari surya. Nah, ada juga dari bayi, air ya, juga ada biomasa dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa energi ini yang paling banyak dipasang sekarang ada dari matahari, yaitu PLTS. Sampai saat ini itu PLTS yang terpasang itu termasuk juga PLTMH-nya itu sebesar 19,1 megawatt. Terakhir ini ada di Nusa Penida. Nusa Penida itu ada 3,5 megawatt. Sudah dipasang untuk PLTS. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Baik, Arif. Baik, mungkin sudah terjawab tadi. Selanjutnya tadi saya ada, silahkan Bapak ya. Mungkin ada mic bisa oh nggak ada. Oh oke. Oh kamera. Mungkin bisa disebutkan nama dan dari institusinya ya Pak ya. Silahkan. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Saya Iwan Tama dari Yayasan Konservasi Indonesia atau di Lebanon. Pertama tentu saya ingin mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bali Detik dari Shell yang mengangkat soal emisi di Bali, yang kalau tadi Pak Mudarte menyinggung soal metodologi, yang jelas itu data dari pemerintah Provinsi Bali, ya, di clear angkanya itu adalah data pemerintah. Dan kebetulan saya tahun 2011 juga menghitung emisi Bali tugas dari Dinas Lingkungan Hidup tahun 2011 yang angkanya jauh lebih besar dari data sekarang yang sampai Indonesia. Ada 4 sektor yang menjadi penyumbang terbesar. Yang paling tinggi adalah sektor energi, itu kajian 2011. Dan sekarang kita sudah di hampir 12 tahun yang maju dan kondisi sekarang sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga kita tidak lagi bisa bicara data yang masih akar dan kurang detail.
Apalagi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Luhut, kita sekarang sudah tidak hanya mengalami pemanasan global, tapi kita sekarang sudah mendidih. Jadi urgensinya sudah semakin penting. Bagaimana kita melakukan menghadapi tantangan ini. Nah, dari situ saya ingin mengangkat beberapa persoalan. Satu kaitannya dengan energi, karena sudah cukup lama dari zaman Pak Mangku Pastike sudah ada komitmen untuk mengubah sumber energi Bali untuk menuju pada renewable energy. Bagaimana dulu di Celukan Bawang disiapkan floating station untuk LNG, tapi nggak jadi. Dan sekarang LNG-nya entah di mana akan jalan nggak tahu. Jadi sampai sekarang belum jelas bagaimana komitmen pemerintah Provinsi Bali untuk mengganti sumber energi yang menjadi sektor paling tinggi menyumbang emisi. Karena sebagian besar masih menggunakan batu bara dan minyak. Nah, kalau tadi Pak Oscar menyampaikan, karena saya agak benci mendengar Jawa Bali Connection. Dan saya sudah pernah diskusi dengan Pak Oscar sebelum beliau jadi gubernur. Jadi kontribusi dari PLTS masih sangat minim. Kalau bicara angka 120 Pak, 3 ton ya tadi. Itu baru kontribusinya baru di angka 11-12. Jadi targetnya masih jauh yang akan dicapai. Nah dari situ, misalnya adalah risetnya udah banyak sampai bisa di Samsung. Sumber chargingnya juga pakai energi yang baterainya ramah, chargingnya tidak ramah. Ini kan apa ya? Ya kayak main-main aja jadinya. Bali pilot project untuk kendaraan vehicle energi pakai listrik. Kesiapannya sudah disiapkan. Grid dari PLN yang saya temukan di kajian emisi dulu masih banyak menimbulkan kebocoran. Jadi dari grid PLN sistem instalasi listrik di Bali itu masih banyak kebocoran yang menimbulkan emisi. Saya ingin penjelasan dari Pak Oscar sebagai PLN, sejauh mana kemudian ada perbaikan-perbaikan instalasi jaringan listrik di Bali itu sudah menjawab persoalan kebocoran yang menimbulkan emisi. Ini juga kaitannya dengan bagaimana instalasi listrik mana serta berkembang pesat, di mana energinya butuh tinggi, di situ kemudian gridnya menjadi numpuk. Dan ini mungkin agak teknis bahasanya yang saya pikir ini penting untuk menjadi edukasi kepada publik. Bagaimana komitmen kita benar-benar serius dalam menjadikan Bali contoh untuk menuju renewable energy ke depan. Belum lagi kita bicara sampah. Yang ini juga persoalan gitu. Kalau kita bicara emisi, banyak kejadian pembakaran sampah yang terjadi di Bali. Kira-kira itu beberapa pertanyaan yang kita tentu sebagai publik ingin benar-benar kita bisa menjadi bagian komitmen besar untuk menuju net zero emission. Karena data pemerintah saya sampaikan, ruang terbuka hijau itu hanya 17%. Ini data pemerintah, Provinsi Bali. Padahal idealnya 30%. Ruang terbuka hijau untuk menyerap emisi yang ada di Bali dari kendaraan di macam 17%. Saya nggak tahu di sini nggak ada dari dinas lingkungan hidup. Bagaimana komitmen pemerintah provinsi untuk lebih banyak menanam pohon, sehingga kemudian semua aspek digarap. Kita bicara net zero emission, apalagi target Bali katanya lebih dekat dibanding target nasional. Nah ini kan jangan sampai itu sekedar jargon-jargon yang roadmap-nya nggak jelas. Dan ini yang menjadi kepentingan yakin kembali becik ininya di situ. Bagaimana peran kita semua menjadi lebih jelas berbagi. Pertanyaan ya, tapi ada curhat, ada saran juga. Terima kasih Bapak. Ini karena keterbatasan waktu, jadi untuk menanggapi pertanyaannya mungkin bisa dipersingkat. Nanti kalau misalnya ada yang belum terjawab bisa off session ya Bapak ya, izin ya Pak karena akan ada rangkaian acara lagi setelah ini. Baik, silahkan. Ya, ada yang ingin menanggapi dari siapa dulu? Dari Pak Oscar dulu? Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak, kami tanggapin yang pertama kalau terkait dengan
timeline ya untuk ke depan dari sisi pembangkitan bauran energi. Kami ini menggunakan RUPTL untuk bisa membuat rencana bauran energi ya berdasarkan untuk komitmen dari pemerintah di tahun 2060 atau di tahun 2045 ini seluruhnya bisa menggunakan energi bersih yang ramah lingkungan. Nah, kemudian kalau secara timeline ini di 2022 kalau kita lihat data RPTL, batu bara masih menyumbang di 50,34% dan kemudian di 2025 ini akan diturunkan menjadi 41,7% dan sisanya adalah ditambah LNG. LNG, MFO itu akan menggantikan sisi batu bara. Nah, kemudian batu bara di tahun 2030 ini akan diturunkan kembali menjadi 20,70% dan kemudian untuk mengantisipasi terhadap turunnya batu bara, maka memang kami perlukan rencana yang memang mohon izin Pak, memang masih kita menggunakan Jawa Bali Connection tadi yang memang kan bahwa saat ini sudah ada pembangkit listrik hybrid solar ya, jadi penggunaan PLTS termasuk baterai 3,5 MW sudah beroperasi di Nusa Penida. Dengan kapasitas itu, bauran energi EPT kami menambah 0,25%. Kemudian di tahun ini Pak, PLTS Batur dan PLTS Barat ini termasuk PLTS Titap, totalnya ada 51,3 MW ini akan diinstal. Jadi kan masuk di Bali ya pada 2023. Sama untuk menambah kapasitas EPT dari 25 MW dan 2035 MW. Sehingga total untuk tambahan energi baru terbarukan adalah sejumlah 238,8 MW atau setara dengan 7,62. Nah, ini yang memang kita coba untuk dari sisi PLN ya untuk bisa menambah. Namun kalau dari sektor swasta tadi memang ada beberapa permohonan yang sudah disampaikan tadi bahwa pelanggan-pelanggan dari PLTS ini juga kita layanin ya dengan dan sudah terinstall sudah menggunakan 7 MWP. Dan ini di tahun-tahun ini di tahun 2022 sampai 2023 ini cukup signifikan permintaannya. Jadi kami tidak ada membatasi masyarakat ini menggunakan PLTS silahkan. Tapi yang menjadi acuan seperti tadi yang disampaikan bahwa pemakaian PLTS ini tujuannya adalah menghemat pemakaian diri sendiri, tidak untuk dijual ke PLN. Karena kami ada kontrak dengan IPB yang harus kami bayar ya sampai 2045 dan posisi saat ini PLN masih surplus 33%. Jadi kami mengizinkan seluruh pelanggan yang ingin menggunakan PLTS atas penghematan pemakaian sendiri itu kami persilahkan. Jadi sudah dibuka selebar-lebarnya dan kapasitas yang dipasang ini sampai dengan ada yang 100% juga ada. Jadi mungkin kapasitas PLTS kan maksimal di jam 9 sampai jam 2. Nah, ini ada yang mungkin dari kapasitas PLN dengan kapasitas PV sama. Ya, tapi silahkan. Jadi mungkin ada beberapa investasi yang mungkin perlu dicek ya berdasarkan beban siangnya berapa, kemudian diekuivalenkan dengan kebutuhan PLTS-nya sehingga investasinya yang dikeluarkan itu sudah sebanding dengan apa yang didapatkan penghematan di siang. Gitu. Kemudian kalau kebocoran-kebocoran ini yang menimbulkan emisi, saya belum tahu ya kebocoran ini sifatnya seperti apa, tapi yang saya tangkap bahwa pembangkit-pembangkit tadi yang dari solar, itu yang dari BBM sudah kita mulai coba alihkan, seperti relokasi berarti, itu sudah menggunakan gas. Jadi beberapa tahapan dari konversi pembangkit-pembangkit kami yang menggunakan BBM, itu sudah mulai kami geser menggunakan gas. Dan lambat laun semuanya BBM akan tidak ada lagi karena kami juga kalau pakai BBM, BBP kami juga mohon izin nggak tinggi juga begitu ya untuk menggunakan bahan bakar solar. Jadi kami juga akan mencoba untuk menggunakan energi yang lebih bersih dan itu imbal baliknya adalah ke sisi PL lagi kami melakukan penghematan gitu. Ya demikian dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya tambahkan sedikit
untuk penggunaan PTS ini kita di Provinsi Bali khususnya sudah memberikan contoh di tahun 2020-2021 itu kita sudah pasang PTS di 10 lokasi bangunan pemerintah. Di tahun 2022 ini ada 3 lokasi bangunan pemerintah. Ada juga mall sudah ada itu yang di swasta ya. Terus Coca-Cola tuh itu sudah ada pembangunan untuk memasang PTS itu teman. Terima kasih. Jadi kalau bisa kita bilang semua ini bertahap ya, Bapak, untuk membangun beberapa saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Ari, Pak Oscar, Pak Kaden, Pak Michelle yang tadi juga sudah menyampaikan risetnya. Saya mohon maaf sekali Bapak Ibu, jadi karena itu yang terpaksa kita sudahi dulu untuk sesi diskusi panel sore hari ini, karena selanjutnya akan ada rangkaian acara. Ini Mbak MC udah nunggu saya dari tadi. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para kita hari ini. Semoga sharing session hari ini bermanfaat bagi kita semua, meningkatkan awareness kita bahwasanya kita semua ingin membangun Bali, memelihara Bali, apalagi yang paling mungkin yang ambisius, kita ingin Bali dilihat sebagai tempat atau lokasi pariwisata yang sustainable dan bisa membanggakan. Jadi sekian dari ada 17 pertanyaan analis yang ada di depan untuk sebagai tempat tourism yang lebih sustainability. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. We would like to invite to the stage the co-founder and COO of Ecotourism Bali, Ibu Rahmi Fajar Harini, and also the strategy manager of Purpose of Kembali Becik, Ibu Michelle Winowatan, to do the MOU signing, witnessed by our panelists. Jadi untuk panelis dan juga untuk Ibu moderator, mohon untuk tetap di tempat untuk menjadi saksi dari penandatanganan MOU antara Kembali Becik dengan Ecotourism Bali. Mari kita saksikan bersama-sama. MOU-nya apakah sudah disiapkan oleh tim Ecotourism Bali? Oke, mungkin sembari kita menunggu, pasti yang lain masih dengar lebih jelas lagi nih, Bu Susi sebagai founder dan juga CEO dari Ecotourism Bali. Kira-kira apa saja isi dari MOU ini dan bagaimana kiranya MOU ini bisa mendukung sustainability tourism yang ada di Bali? Boleh kami dengar lebih lanjut? Intinya sih bahwa kita akan work together, sharing our resources. Karena jelas partnya sama, mungkin segmentasi yang berbeda-beda. Jadi kalau terusnya Bali, terus Bali dan Bali juga punya tools untuk assessment dan nanti juga akan ada list. Kita sangat giat untuk mencari supplier yang akan bisa membantu tourism industry untuk become sustainable. Jadi dari situlah kita akan kolaborasi supaya end to end itu satu. Karena dari Kembali Becik juga survey of tourists and like that, kita lebih industry. So if we get together, we'll be strong. Gitu. Okay, thank you so much. Now we will start the signing. As we are moving forward through the sustainability, we will be signing the MOU digitally.
as we have in here the representative of Kembali Becik and also Ecotourism Bali. Silahkan kepada Ibu Michelle dan juga Ibu Randi. Jadi sekarang signingnya sudah paperless ya. Can we have a photo together? And one big round of applause once again for Kembali Becik and Ecotourism Bali. One, two, three. Okay, and as a token of appreciation, we would like to present our gratitude to all of our panelists. Please kindly stand up in here as we will have Ibu Michelle Winawatan as the strategy manager of purpose of Kembali Becik to present the gifts to all of our panelists. Okay. And we would like to thank the support from our tremendous supporter, the Body Shop, and our co-organizer, Kembali Becik, our government partners, Ministry of Tourism and Creative Economy of Republic Indonesia, Bali Tourism Office, Bali Transportation Office, Bali Manpower and Energy Mineral Resources Office, Indonesian Hotel and Restaurant Association or support, Desa Potato Hub. Boleh kita berfoto bersama setelah itu? Okay, we'll have one photo together. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Boleh sekali lagi kami ambil foto dengan wakilan dari Kembali Becik dan Ecotourism Bali untuk berada di tengah-tengah dan memegang simbolis dari MOU-nya. Semua bareng-bareng aja. Ladies and gentlemen, thank you for being a part of this incredible day. Let's make World Tourism Day 2023 as a milestone in Bali's journey towards sustainable tourism. Enjoy the event and let's celebrate the beauty of Bali and the power of Ecotourism Bali. To all of attendees who have RSVP for workshop and also the waster, please see our team at the lobby that will escort you to the venue later. Can we have all of our attendees to come forward to have a picture of everyone together? Boleh saya panggil Bapak dan Ibu untuk maju ke depan untuk berfoto bersama seluruh audience dan juga panelis. Boleh silakan langsung maju ke depan. Bisa cari spot lampu yang paling terang mungkin ya supaya wajahnya semakin kelihatan.
Miring-miring itu. Kembali saya undang Bapak Ibu untuk maju ke depan dan berfoto bersama. Ladies and gentlemen, I would like to invite you, all of you, to come to the stage area so that we can take a picture together. Ayo. Mungkin boleh maju semua, nggak usah malu-malu. Mungkin boleh merapat supaya bisa atur barisannya. Apa kelihatan semuanya? Ibu, jangan terlalu sampai pojok, boleh nggak? Ya, boleh kalau keluarga. Biar nggak malu-malu, MC-nya ikutan foto kalau gitu ya. Boleh kayak gini, kelihatan kah? Boleh gabung di sini? Batasnya Bapak, paling akhir Bapak. Untuk Bapak Ibu yang masih belum ikut, boleh join. Nah itu pas cukup di situ. Oke. Oke, oke, damai. 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. Boleh? Iya, tangannya boleh begitu semuanya. Boleh minta video tadi punya happy? Happy World Tourism Day. 3, 2, 1, happy? Happy World. Boleh minta tolong 3, 2, 1. Happy World Tourism Day. Terima kasih banyak. Once again, a big thanks for all of ladies and gentlemen who has taken part of this incredible day. And a reminder for all of you who has RSVP for gem making workshop and waste tour, please see our team at the lobby to escort you to the venue. I'm Winnie Prazanti. See you again on the next World Tourism Day, together towards Bali's green future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Santi. Agus. Agus, ini udah ya? Udah kan?